So ipo modalla vandu we will start with prayer. Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane Shri Rama Nama Varanana Om Nama Iti. Pledge. சென்னை என்ற நகரில் வசிக்கும் நிகேதனா ஆகிய நான் ஸ்ரீ விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தை வரும் எதிர்கால சந்ததியரிடம் முன்னெடுத்து கொண்டு சேர்ப்பேன் என்று உறுதியளிக்கிறேன். இறைவனை வணங்கிவிட்டுத்தான் எந்த வேலையும் துவங்குவேன். தாய், தந்தை மற்றும் ஆசான் இவர்களை தெய்வத்திற்கு ஒப்பாக கருதுவேன். பெரியோர் சொல் கேட்பேன். பெண்களை தாயாக மதிப்பேன். மனதையும் உடலையும் சுற்றுச்சூழலையும் தூய்மையாக வைத்துக் கொள்வேன். எனது தேசம், தெய்வம், தர்மம் மூன்றும் ஒன்றின் வடிவமே என்று துதிப்பேன். எந்த நிலையிலும் என் குடும்ப பாரம்பரிய சமுதாய மரபை கைவிட மாட்டேன். இந்த உறுதிமொழியுடன் இந்த நிகழ்ச்சியை ஆரம்பிக்கிறோம். Thank you Kanna. Thank you so much Kanna. Okay. Okay, so inaugural function of VISVAS B batch. நம்ம 96 batch B வரைக்கும் நம்ம already conclude பண்ணியிருக்கோம். So this will be inaugural of B97 to B108 batches. So இதுல primarily இப்போ நான் admin incharges பத்தியும் batch number அதோட respective gurujis and coordinators பத்தின லிஸ்ட்டை வந்து டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு இப்போ படிச்சிடுறேன். So admin incharge வந்து கிருத்திகா ஸ்ரீராம், புனிதா ராம், சுப்ரஜா ராமேஷ், ஸ்ரீமதி சுதா தேசாய் and Shri Amit. Batch B97 English batch Guruji Vande Ramabrathan Guruji. Coordinators Supraja, Nalini, Shashikala and Akshit. English is a 7 AM Indian Standard Time. B98 English Shri Ramabrathan Guruji. Coordinators Jayashri, Srinath, Srinivas Rao, Bharati Vatsa. English class at 5:30 PM. Saturdays and Sundays da ella in the rendu classes. B99 Tamil session Guruji Srimati Kausalya. Coordinators Bhanumati, Vijayalakshmi B, Geeta Chandar, Anantalakshmi. Batch வந்து 11 AM Monday and Fridays la. B100 Tamil session Shri Sivaramakrishnan Guruji odadu. Coordinators Vijaya Vishwambaram, Virthambika ma'am, Srinivasan, Jayashri. Time வந்து 10:30 AM Tuesdays and Wednesdays la நடக்கும். B101 Tamil batch Srimati Savitri Guruji. Coordinators T. Chandrasekhar and Lakshmi. Time 3 PM Saturdays and Sundays. B102 Telugu batch Srimati Kameshwari Guruji. Coordinators Vani B, Siddhi Sringanesh, Kirti Prasunna. 11 AM Mondays and Tuesdays. B103 Telugu batch Srimati Sita Guruji. Coordinators Prasanna Akula, Saujanya Mukta, Lavanya Vakkalanka, B.V. Rajesh. 5:30 PM Saturday and Sunday. B104 again Telugu batch Srimati Gayatri Panindra Guruji. Coordinators Sureka, Madhavi Alahari. 1:30 PM Wednesdays and Thursdays. B105 Hindi batch Srimati Jyoti K. Ravi Guruji. Coordinators Karuna Menon, Anubha Chandar Das, Hina Das Gupta. 4:30 PM Saturday and Sunday. B106 Kannada batch Shri Raghunathan Guruji. Coordinators Sudha Desai, Vedavati Ramesh. Timing 11 AM. Batch Srimati Bini Guruji. Coordinators Jayanti Ganapati, Ramachandran Nair, Shali S. Kumar, Shaitri Unnikrishnan. 6 PM Fridays and Saturdays. B108 Kannada batch Saumya Koti Guruji. Coordinators Radhika Shivaprasad, Gamini and Yamuna. 4 PM Saturdays and Sundays. So new batches, nammalaala evlo mudiyumo spread panni A batches complete pannuva athana perum they can join the
B syllabus. இதுக்கு வந்து கைட்லைன்ஸ் இருக்கு நிறையா. நான் குயிக்கா அந்த கைட்லைன்ஸ் படிச்சிருந்தேன். பட் அவர் உங்களோட கிளாஸ் நீங்க ஜாயின் பண்ணும்போது இந்த கைட்லைன்ஸை பத்தி கோஆர்டினேட்டர்ஸ்னு சொல்லுவா. This will be in English. Devotees shall join the class 10 or 15 minutes before the commencement of the class. Class link will be shared in your WhatsApp group. Do not share this link with anyone else. The coordinator will call out one devotee to chant the sloka once. Guruji will chant the sloka again, post which Guruji would explain the meaning. The class coordinator will use alphabetical order or as per the allocation to chant the sloka. All questions are to be noted down and should be asked at the end of the class during the question answer session. Please do not ask doubts during the class as it disturbs the flow of the class. All classes will begin with prayer and pledge and will end with the prayer. The coordinator will nominate the participants to chant the prayer and read out the pledge. During the class, all students are requested to mark their attendance by mentioning their names and B batch roll numbers in the chat window, and you will be doing this only after the roll numbers are allotted. So till that time, neenga ungaloda name, email ID, location and mobile number can be put in the chat box. It is expected that the students shall attend all the classes to understand the meaning of the shlokas in Vishnu Sahasranamam. In the eventuality of absence from the class, please inform your coordinators accordingly. So these are the instructions about the new B batches. Can we now move on to the valedictory for the classes which got completed, sir? Certificates distribution. So actually, Okay, before we go for valedictory B batch certifications, munadi, we have two eminent people here. Raghunathan Sharmaji, we all know faculty of us, and Savitri ma'am is also here. Madam patti nariya irukku list. So ava vandu MA Sanskrit and B.Ed pannirka. She is also Matru Shakti team leader of Tamil Nadu. அதுக்கப்புறம் ஃபேக்கல்டி ஃபார் விஸ்வாஸ் பி பேட்ச் அண்ட் இது வரைக்கும் பார்த்தேன்னா ஆல்மோஸ்ட் 5000 ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து டீச் பண்ணியிருக்கா. ஸோ இட்ஸ் இஸ் ஆர் ப்ரைட் அண்ட் ப்ரிவிலேஜ் டு வெல்கம். மனமார்ந்த வரவேற்பு மேம் உங்களுக்கு. உங்ககிட்ட இருந்து ஃபியூ வேர்ட்ஸ் கேட்க ஆசைப்படுறேன். அதுக்கு முன்னாடி நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு ஒரு ஆசையாக இருந்து ரொம்ப நாளாவே ஸ்ரீரங்கத்தில் இந்த பேட்ச் இனாகுரேட் பண்ணணும். பூலோக வைண்டம் சாவித்திரி மேடம் இருக்குது. சாவித்திரி மேடம்லாம் கிட்டத்தட்ட 20 வருஷமாக தெரியும் எனக்கு இல்லையா, ஜிகேசிடி ஸ்கூல்லேருந்து த்ரூ பார்வதி மேடம். இவெல்லாம் நம்மளோட அசோசியேட் ரொம்ப வருஷமாக இருக்கா. இன்னைக்கு விஸ்வாசோட பெருசாக வளர்ந்துருக்குதுன்னு த கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் வேரியஸ் பீப்புள். அண்ட் ஜென்ரலி ஃபார் லாஸ்ட் ஐ திங்க் 4 years we have been doing only in online. ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ திங்க் முன்னாடி பண்ணது நினைக்கிறேன் இல்லையா. ஸோ இந்த பேட்சுக்கு மட்டும் நேற்று we did for C syllabus. இன்றைக்கி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்காரு பூலோகண்ட வைகுண்டத்தில். பெருமாள் தரிசனம் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஆல்மோஸ்ட் வந்தவா எல்லாருக்குமே கொடுத்துட்டா. நிறைய பேருக்கு ஸ்ரீரங்கம் போகிற தரிசனம் கிடைக்குமான்னு. அதான் பவர் ஆஃப் விட்னஸ் இரு, நீ வா கிடச்சுன்னு அதுமாதிரி வந்தவா எல்லாருக்குமே ஷார்ட் டெஸ்ட் பில்ல பண்ணிட்டா. ஸோ இன்றைக்கி அந்த பி சிலபஸ் ஆன்லைன்லேயும் கேட்டுருப்பான்னு நினைக்கிறேன். எல்லாருக்குமே நியூ பேட்ச் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருவோம். I thank all the faculties who are here for the support. Only 3 faculties are here now. Overall left na Telugu Sita Kameshwari, Malayalam Binni ma'am, I don't know whether they are there or not, and Malayalam then Hindi Jyoti Nadikala Jyoti, and Kannada is Soumya Goti. Gayatri, yeah. Gayatri, you also should come. Newly elevated B syllabus faculty. I think, yeah. I think Gayatri is an IT engineer in Hyderabad. Anything, not only VISVAS means she takes all the jobs. So please come and share the diasma. She has been elevated by the academic council that B syllabus. Thank you, ma'am. Huh? No, Raghunathan will come here. Come. Sir, being longer. Varno. Or chair putting. So the other faculties, if anybody is here, Sivaram, we have school, yeah. So they will be online. So we request all these faculties to
bless the new student. Any student who is here going to join B syllabus in this here? One. Sulvachana. Yes. Thank you, sir. Good. At least you are blessed to be here. Yeah. Others will be watching on online. And similarly, after that, we'll have that certificate function. Over to you, sir. Thank you very much. Shri Guru Bhyo Namaha. Always in all sessions, I am being called to talk. ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டாக் தான் வச்சுட்டு வருவோம், அது தீர்ந்து போன பிறமா என்ன பேசுறதுன்னு தெரியாது. Today is the inaugural valedictory of B. Yeah, inaugural of B batch and valedictory function of B batch. அதை மாத்திரம் அந்த பாயிண்ட்ஸ் ஹைலைட் பண்ணி இன்னைக்கு பார்த்துடலாம். A batchல நம்ம என்ன கத்துண்டோம்? ஸ்லோகா சாண்டிங் கத்துண்டோம். B batchல மீனிங் கத்துக்கிறோம். C batchல சயின்ஸ் இன் சஹஸ்ரநாமா கத்துண்டோம். B batchல why we are concentrating on B batch. ஒரு ஸ்லோகம் வந்து எனக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா சொல்ல தெரியும், அது தெரிஞ்சா போறாதா? நான் எதுக்கு அர்த்தம் கத்துக்கணும்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? நீங்களே சொல்ல, நானே பேசுனேன். அப்படிங்களா? ஆனா பாகவதத்துல அப்படி சொல்லல. சும்மா ஜஸ்ட் பாகவதத்துல அப்படி சொல்லல. ஹரிரிதி அக்ஷரத்வயம் அஜானன்னபி தகதா தஹத்யே பாவகான்னு அர்த்தத்தை சொல்ல வேணும்னு அவசியம் இல்லை. நான் ஹரின்னு பேரு சொன்னா போறோம். ஹரின்னு அர்த்தம் தெரிந்து சொன்னாலும் ஹரின்னு அர்த்தம் தெரியாம சொன்னாலும் ஹரி எனக்கு பலன் கொடுப்பாரா மாட்டாரா? அத எக்ஸாம்பிள் சொல்றார். நீ தெரிந்து தொட்டாலும் தெரியாமல் தொட்டாலும் அக்னி உன்னை சுடும். அப்ப ஹரின்ற நாமாவளிய நீங்க அர்த்தம் தெரிஞ்சு சொன்னாலும் அர்த்தம் people forget those who are global platform, they want in English. My problem is, our problem is, when we go down, some people are coming, Guruji, excellent speech, but I didn't understand. You told in Tamil. Some people are coming, being in a regional language, we have to be in Tamil. Now audience must decide which language I have to talk. கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி பேசுறேன். பாகவதம் says, நீங்க ஹரின்ற வார்த்தைய அர்த்தம் தெரிஞ்சு சொன்னாலும் அர்த்தம் தெரியாம சொன்னாலும் ஹரி உங்களுடைய பாவங்களை பொசுக்குவார். உங்களுடைய பாவங்களை பொசுக்குவார். as you are touching the fire knowingly or unknowingly, the touched fire will burn our hands. அதனால அர்த்தம் தெரிஞ்சின்றே ஆகணும் அப்படின்ற அவசியம் இருக்கிற மாதிரி என்னோட அனுபவத்துல தெரியல. என்னோட அனுபவத்துல, because any statement we cannot make as a judgmental statement. Whatever the experience we are facing, whatever the explore knowledge, we used to tell to children, triple E is equal to E more. Triple E is equal to E. அது சகஸ்ரநாமத்திலையும் ரொம்ப அழகா கீதையில சொல்றார். ட்ரிபிள் இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஈன்றது அபியாசேனச்ச கௌந்தேய வைராக்கியேனச்ச கிரஹ்யதே. அவ்வளவுதாங்க. வாட் இஸ் ட்ரிபிள் ஈனா? எக்ஸ்போஷர், ரைட்? எக்ஸ்ப்ளோர், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெட்ஸ் யூ எக்ஸலன்சி. எக்ஸ்போஷர்னா நீங்க அந்த இடத்துக்கு போகணும். எங்க வாய்ப்புகள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குதோ அங்க நீங்க எக்ஸ்போஸ் ஆகணும். அங்க போய் உக்காந்துட்டா பரவாயில்லை, நீங்க சகஸ்ரநாமம் சொல்லணும். யூ ஹேவ் டு எக்ஸ்ப்ளோர் யுவர் செல்ஃப். ஸோ கெட்டிங் எக்ஸ்போஷர் and getting explored yourself, then gradually this becomes the habit. Satsanga attend பண்ணீங்கன்னா you get experience. அப்புறமா நீங்க இங்க வந்துருவீங்க. எங்களுக்கு உங்களுக்கு அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். நான் 1000 பார்த்தாச்சு, நீங்க 200வது பாக்குறீங்க. அப்புறமா நாங்க போன அப்புறமா நீங்க இங்க வந்து. சோ ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மேக்ஸ் யூ எக்ஸலன்சி. இததான் அவர் சொல்லிட்டார், அபியாசேனச்ச கௌந்தேய வைராக்கியேனச்ச கிரஹ்யதே. So now coming to the
நீங்க விஸ்வம் விஷ்ணுர்வ ஷட்காரோ பூத பவ்ய அல்ப பிராண மகா பிராண விசர்க அனுஸ்வார அனுநாசிக ஹ்ரஸ்வ தீர்க்க இதெல்லாம் கரெக்டா நீங்க சொல்றத கேட்டு அப்படியே சொன்னீங்கன்னா, இந்த வேத பாடசாலை குழந்தைங்க இருக்காங்கல்ல, அவங்க சொன்னா நம்ம வீட்டுக்கு வந்து வேதம் படிக்கிறாங்க. அந்த வேத சப்தங்கள் பலன் கொடுக்குமா கொடுக்காதா? கண்டிப்பா கொடுக்கும். அவங்களுக்கு அர்த்தம் தெரியுமா? அதனால perfect pronunciation is very important. I tell you, நீங்க வந்து சொல்லும் போது சர்வ ஜாக்கிரதையா பொறுமையா நாங்க சொல்லி தரோம். You have to learn it. குருஜி நீங்க always இந்த pronunciation மாத்திரம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்க. Sorry, I personally don't get compromise. Which one? For pronunciation. No, you have to raise to my level. We cannot come down to your level of learners, not your level, because ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கிறேன். ஒரு லட்சக்கணக்கான பேர் ஒரு பக்கம், நீங்க ஹானஸ்டா சொல்லணும். ஓகே, ஒரு 10 லட்சம் பேர் ஒரு பக்கம் உட்கார்ந்துருக்காங்க, ஒரு 10 பேர் இந்த பக்கம் உட்கார்ந்துருக்காங்க. சரிங்களா? ஒரு ஸ்லோகா 10 லட்சம் பேருக்கு சொல்லி தராங்க. 6 பேர் மட்டும் இந்த பக்கம் தனியா இருக்கிறாங்க. எங்களை மாதிரி ஏதோ அப்புறணியா உட்கார்ந்துருக்காங்க. நவ் யூ டெல் மீ, 10 லட்சம் பேரு ஒரு ஸ்லோகத்தை தப்பா சொல்றாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரே மாதிரி சொல்றாங்க, தப்பாவே சொல்றாங்க. யூ காட் இட்? 6 பீப்புள் மட்டும் கரெக்டா சொல்றாங்க. 100 கோடி மக்கள் யாரு எடுத்துப்பாங்க? ஹானஸ்டா சொல்லணும். ஹலோ 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 ஹலோ, என்னங்க ஹானஸ்டா சொல்லணும். நீங்க ஹானஸ்ட், நான் ஹானஸ்ட் இல்லை. பிகாஸ் நான் என்ன தெரியுமா லாஜிக் அப்ளை பண்ணுவேன்? 10 லட்சம் பேர் சொல்றவன் பைத்தியக்காரனா? அதுதாங்க எப்பயுமே we go by our mind is carried away by the majority, right? ஆனா அப்படி இல்ல. Truth has very few people, right? நான் என்ன சொல்ல வரேன், அந்த 10 லட்சம் பேரு இன்னொரு 20 லட்சம் பேருக்கு சொல்லி தராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த 6 பேர் பாவம் அப்பயும் சும்மா தான் உட்காந்துருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த 20 லட்சம் பேரு பிளஸ் இந்த 10 லட்சம் பேரு ஒரே மாதிரியா தப்பா சொல்றாங்க. நோயிங்கா இல்ல, அந்நோயிங்க. அந்த 20 லட்சம் பேரு ஒரு 30 லட்சம் பேரு இப்படி பாத்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியட்ல இந்த 6 பேர் வேனிஷ் ஆயிடுவாங்க. மெஜாரிட்டி பீப்புள் ஒன்லி வில் பி ரிமைனிங். அன்பார்ச்சுனேட்லி தோஸ் ஹூ ஹேவ் லேர்ன்ட் ராங். அப்புறமா பாத்தீங்கன்னா ராங் ஒன்லி பிகம்ஸ் ரைட். ரைட் காணாம போயிடும். அந்த ஆபத்து நடக்க கூடாது என்றால் தயவு செஞ்சு யாரும் நமக்கு ஜட்ஜ் கிடையாது, நம்ம மனசாட்சி தான் நமக்கு ஜட்ஜ். நாங்க உங்களுக்கு லேர்னிங் டூல் அமைச்சிருக்கோம், விஸ்வம் விஷ்ணு. அதுல காம்ப்ரமைஸே பண்ணிக்க கூடாது. நோ காம்ப்ரமைஸ். அடுத்த டவுட் வரும், குருஜி தப்பா சொன்னா பாவமா? ரைட், தப்பா சொன்னா பாவம்னு உங்களை நான் பயமுறுத்தல. எந்த காரியத்தையும் நாம தப்பா பண்ணா பாவமா இல்லைன்றது உங்ககிட்ட விட்டுரு. நாட் ஒன்லி சாண்டிங், குக்கிங். தப்பா குக் பண்ணா பாவம்ன்றதுல அதிருப்திக்கு ஆளாகும், அவ்வளவுதாங்க. எதுவுமே பாவம் புண்ணியம் கிடையாது. அதிருப்திக்கு ஆளாவோமா, அதிருப்திக்கு ஆளாக மாட்டோமா? We become the content of dissatisfaction or content of what? Satisfaction. That matters. So when we chant in a wrong way, wrong methodology, we become the dissatisfaction of Bhagavan. உடனே அங்க ஒரு லாஜிக், பகவான் எல்லாத்தையும் அதாவது நம்ம கிட்ட வந்துச்சுன்னா நம்ம எதையுமே பொறுத்துக்க மாட்டோம், எந்த தப்பையும். பகவான் பார்த்தா எல்லா தப்பையும் அவர் பொறுத்துப்பார். அப்ப கூட நான் தப்பு பண்ணாம இருக்கணும் வேண்டிக்கிறது இல்ல. யூ காட் தி லாஜிக்? நோ, I never try to rectify myself. I always get the தியாக மனப்பான்மை of God. No, அவர் எல்லா அறிந்தும் அறியாமலும் தெரிந்தும் தெரியாமலும் அனைத்து பிழைகளையும் ஒரு வருஷம் தான் பொறுத்தருள்வார், 2 வருஷமும் பொறுத்தருள்வார். காலம் ஃபுல்லா நீ தப்பு பண்ணிருந்தா உன்னை எதுக்காக பொறுத்தருளணும்? நீங்க கேளுங்க. 1 வருஷம் சொன்னேன், அறிந்தும் அறியாமலும் தெரிந்தும், சரி. 2வது வருஷம் சொன்னேன், அந்த விரதங்கள்ல ஏதோ flaws இருக்கலாம். You never try to approach the learned people. You never try to rectify yourself.
and you are sitting at home and வருஷா வருஷம் அறிந்தும் அறியாமலும்னா நீங்க பதில் சொல்லுங்க. அவர் ஏன் பொறுத்தருளணும்? ஒரு மினிமம் எஃபர்ட் கூட எடுக்காத எனக்கு அவர் ஏன் சுவாமி பொறுத்தருளணும்? சோ கமிங் டு த ஜஸ்ட் நீங்க பி பேட்ச் கொடுத்தீங்க, ஏ பேட்ச் பேசுறேன், இன்னும் பி பேட்ச்க்கு வரல. சோ ஏ பேட்சோட மெயின் மோட்டோ அண்ட் கண்டென்ட் என்னன்னா, நோ காம்ப்ரமைஸ், தப்பா சொல்லக்கூடாது. பகவான் பொறுத்தருள்வாரா இல்லையா அது வேற விஷயம். ஓகே, அம்மா பொறுத்தருள்வா. குழந்தை தப்பு பண்ணா எத்தனை நாளைக்கு சார்? ஆனா லோக மாதா மட்டும் பொறுத்துனே இருக்கணும். நான் போன தடவையே சொன்னா இல்லையாடா, ஒண்ணு வைப்பாங்களா இல்லையா? சோ மாதா லோக மாதா அப்படி எடுத்துட்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் ரைட். ஏன்னா சார் நீங்க ஒத்துப்பேன், 35 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அக்ரஹாரத்திலயோ பாவம் எங்கேயோ கலியுமே அவங்க சொல்லி தரும் போது தப்பு வந்தா பொறுத்துக்கலாம். இங்க உங்களுக்கு விரல் நுனியில இருக்கு. முன்னாடி மொபைலுக்கும் ஜபமாலைக்கும் ஒண்ணுதான் வித்தியாசம். முன்னாடி ஜபமாலையை இப்படி ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டு இருந்தான் புண்ணியத்துக்காக, இன்னைக்கு மொபைல ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டு இருக்கான். ஆக்ஷன் இஸ் ஒன்லி ஒன், ஒன்லி த கண்டென்ட் இஸ் டிஃபரண்ட். அங்கு உள்நோக்கு பார்வை, இங்க பரந்த பார்வை, வெளிநோக்கு பார்வை, அவ்வளவுதான். சோ ஃபிங்கர் டிப்ஸ்ல உங்களுக்கு கரெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வரச்ச நீங்க என்ன அறிந்தும் அறியாமலும் எனக்கு பர்சனலா உடன்பாடு இல்லை. உடனே நீங்க உங்களுக்கு கிடைச்ச எக்ஸ்போஷர் எனக்கு கிடைச்சதெல்லாம் உங்களுக்கும் கிடைச்சிட்டு இருக்கு இந்த காலத்துல. சோ ஏ பேட்சோட கண்டென்ட் என்னன்னா, நாங்க உயிரை விட்டு என்ன ஹானஸ்டா சொன்னா அவரோட உழைப்பு கூட எனக்கு கிடையாது விஸ்வாஸ்க்கு. பிகாஸ் காலையில கிளாஸ் எடுக்கிறார், மத்தியானம் கிளாஸ் எடுக்கிறார், மேக கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க. சோ தட் இஸ் ஒன் பார்ட். அதனால யூ டெல் டு எவ்ரிவன், டோன்ட் கெட் காம்ப்ரமைஸ் இன் த சாண்டிங் பார்ட் ஆஃப் இட். நாங்க எப்படி சொல்றோமோ அதை அப்படியே உள்ள வாங்கி அப்படியே சொல்லணும். இதுல ஏதாவது உங்களுக்கு அபிப்பிராய பேதம் இருந்தா யூ கேன் ஆர்கியூ. பிகாஸ் ஆர்கியூ குருஜி கிட்ட ஆர்கியூ பண்ணா அப்படிலாம் கிடையாது. பகவத்கீதையில பகவானே சொல்றார், தத் வித்தி பிரணிபாதேன பரிப்பிரஷ்னேன சேவையா. 3 விதத்தில் நீ என்னை பரபிரம்மத்தை அடையலாம். ஒண்ணு பிரணிபாதேன, சாஷ்டாங்கமா கால்ல ஊந்துரு, சரணாகதி. ஊழ்ந்தாச்சா, அவர் கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்கு உள்ள நீ போயாச்சா, யாரு குருஜியோட, அப்புறமா ஒன் சான்ஸ் தான் பரிப்பிரஷ்னேன. பரிப்பிரஷ்னம்னா கொஸ்டினிங், கொஸ்டினிங், கொஸ்டினிங். ஓகே, கொஸ்டினிங்ல திருப்தி ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா இவர மாதிரி குரு இல்லடா உலகத்துல. சேவையா. ஆனா இப்ப என்ன, முதல்ல சேவையில தான் ஆரம்பிக்கிறோம். பரிப்பிரஷ்னம் கேட்டா கோபம் வருது, என்ன போய் கேட்கலாமா அப்படின்னு. சேவையிலேயே அவன் லைஃப் ஃபுல்லா முடிஞ்சு போயிடுது. சோ மாத்தி போட்டாங்க. பிரணிபாத்தேன பரிப்பிரஷ்னேன சேவையான்றத முதல்ல சேவையான்னு போட்டு பரிப்பிரஷ்னத்துக்கு போகாம பிரணிபாத்தமும் வேணும். ரைட். சோ இட் இஸ் ஃபார் அவர் கன்வீனியன்ட் we are telling. Now coming to the B batch. அர்த்தம் தெரிஞ்சிண்டா உங்களுக்கு இந்த FAQ கேட்டுறேன், frequently asked questions. ஓகே, பதில மேடத்துக்கிட்ட விட்டுறேன். சார் அர்த்தம் தெரிஞ்சிண்டு அர்த்தம் தெரிஞ்சிண்டு சொன்னாதான் பலனா இல்லையா? FAQ, frequently asked questions. அர்த்தம் தெரிஞ்சிண்டு சொன்னாதா பலனா இல்லையா அப்படின்னா, மை saying goes, அர்த்தம் தெரிஞ்சிட்டு சொல்லணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்ல, கரெக்டா ப்ரொனன்சியேஷன் பண்ணணும். ரெண்டாவது கொஸ்டின், அப்ப நாங்க எதுக்கு பி பேட்சுக்கு வரணும்? அதான கொஸ்டின். என்ன வராம இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன கொஸ்டின் கேட்போமோ அது கேட்போம். அர்த்தம் தெரிஞ்சிடணும்னு அவசியம் இல்லைன்னா நான் ஏ பேட்ச், ஏன்னா நான் படிக்கிறது பலனுக்காக தான் படிக்கிறேன். க்ஷேம தைரிய தைரிய நான் எவ்வளவு பேர் சும்மா விளையாட்டுக்கு சொல்றேன். ஆத்துக்கு வாத்தியார் வருவார்ல, தட்சிணை 500 ரூபாய் கொடுத்துட்டு ஒரு சங்கல்ப லிஸ்ட் கொடுப்பா, கடவுளுக்கே மூச்சு முட்டும். க்ஷேம, என் பெரிய பிள்ளைக்கு அந்த வேலை கிடைக்கணும், சின்ன பிள்ளைக்கு அந்த வேலை சந்தோஷம். க்ஷேம தைரிய தைரிய வீரிய விஜய ஆயுர் ஆரோக்கிய ஐஸ்வர்யா அப்படி மொத்தமா லிஸ்ட கொடுத்தீங்கன்னா அதோட வேல்யூவே பியாண்ட் வேல்யூ. நம்ம கொடுக்குற தட்சிணை 500 ரூபாய். சோ அர்த்தம் தெரிஞ்சு சொல்லணும்னு அவசியம் இல்ல. வை பி பேட்ச்? இதுதான் நம்ம கொஸ்டின். we have to justify.
நீங்க முதல்ல புரியாத விஷயத்தை முதல்ல இறங்குறீங்க. Got it? ஒரு the matter in which you don't have any understanding, you are getting in because people are telling that it has got great benefits. அது ஒண்ணுதான் உங்களை ஈர்க்குது இல்லைங்களா? அதானே வேதாந்தக்கோ பிராமணசியா கத்திரியோ உங்களை ஈர்க்கிறதுக்கு அவங்க எல்லாம் என்ன உபாயம் வச்சிருக்காங்களோ எல்லாம் போட்டு வச்சிருக்காங்க. இதுல எவ்வளவு நிமிஷம் ஆளோட 2 நிமிஷமா? சரி, I tell you, இப்போ ஒரு விஷயத்தை நாம இறங்கிறது புரிந்து கொண்டு இறங்க மாட்டோம், பலனுக்காக இறங்குவோம். கரெக்டுங்களா? எப்ப பலன் வர்றது? பலன் வர்ற வரைக்கும் விடாம சொல்லு. நாங்க அப்படி கிடையாது, சொன்ன உடனே பலன் வந்துடணும். எப்படி? எஸ், ரைட், பரவாயில்ல. இல்ல, அதாவது பாணினியே ஓதன பாணினியாகன்னு சொல்லிருக்கார் அவரோட அஷ்டாத்தியாயில. ஓதன பாணினியாக நான் வியாக்கரணம் சொல்லி தரேன்டா, நீ சாப்பிடவா முதல்ல, அப்புறமா வியாக்கரணம் படிக்கலாம். தப்பு இல்ல. செவிக்கு உணவில்லையே சிறிது வயிற்றுக்கு மாத்திக்கலாம். நம்ம ஒண்ணும் இல்லை. என்ன, வயிற்றுக்கு உணவில்லையே சிறிது செவிக்கு மீயப்படும், ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. So you enter into the Sahasranama for getting benefits. சரி, அல்டிமேட் பெனிஃபிட் என்னவா இருக்கும் தெரியுமா? ஆனந்தம் தானே. குட்டி விஷயங்கள்லாம் நமக்கு ஃபுல்ஃபில் ஆன உடனே பெரிய விஷயம் என்னது? ஆனந்தம். ஆனந்தம் இஸ் ஈக்குவல் டு துக்க கலப்பு இல்லாத சுகம். கரெக்டாமா? துக்க கலப்பு இல்லாத சுகம் இஸ் வாட்? ஆனந்தம். சுகம்ன்றது பின்னாடியே துக்கத்தை வச்சுட்டு இருக்கும். தட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ். அந்த ஆனந்த நிலை எய்துவதற்கு நீங்க டிராவல் பண்றதுக்கு நிச்சயமா அர்த்தம் வேணும். அதுதான் விஷயம். உங்களை இறங்கின உடனே பக்தி முதல்ல இழுக்கும். பக்தியினால சகஸ்ரநாம சொல்லுவீங்க. அந்த பக்திய இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், ரீடைன் பண்ணணும் அப்படின்ற 2 விஷயம் வேணும்னா உங்களுக்கு அர்த்தம் தெரியும். இல்லைன்னா எத்தனை நாளைக்கு மொனோட்டனஸா சொல்லிட்டு இருப்போம். ஒரு காலகட்டத்துல நானும் சகஸ்ரநாமம் சொல்லி பார்த்துட்டேன், ஒண்ணு பகவான் வரணும், இல்ல அறிவு வரணும். 2 வரலன்னா நான் எதுக்கு சொல்லி இருப்பாயா அப்படின்னு விட்டுரும். சோ உங்களுக்கு சகஸ்ரநாமத்தின் அது மட்டும் இல்ல, அந்த அர்த்தங்கள் எல்லாம் பார்க்க 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 என்ன, தொட்டனை தூரும் மணற்கேணி மாந்தருக்கு கற்றனை தூரும் அறிவு. அறிவு இல்லாம ஒரு ஜீவன் இருக்க முடியுமா? பிராணிகளே இன்னைக்கு அறிவுள்ளவைகளாக ஆறிவிட்டன. ஒரு வீடியோ ஒண்ணு பார்த்தேன், மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன் ஃபுல்லா போட்டு வச்சுட்டாங்க. 5+5 அந்த டாக் கரெக்டா 10 மேல குதிக்குது. மல்டிபிளிகேஷன் எதை சொன்னாலும் கரெக்டா அதுக்கு மேல வந்து அது நிக்கிறது, உட்காருது, குதிக்கு. அதுங்களுக்கே அறிவு வளரும் போது நாம எந்த ஒரு விஷயத்தை கத்துக்கிறோமோ அது குறித்த அறிவு தேடலுக்கான பயணம் நம்ம கிட்ட இல்லாம இருக்கிறது நியாயமா? அதுக்காக நாங்க பி பேட்ச் ஆரம்பிக்கிறோம். மோட்சத்துக்காக இல்லை, அறிவுக்கு வளர்ச்சிக்காக நாம ஆரம்பிக்கிறோம். சகஸ்ரநாமம் என்னன்னு தெரிஞ்சிட்டோம். ஏன்னா இங்க வந்து கிணறு தோண்டினோம், தண்ணி வந்துருச்சு, அது போருமா? ஆழ தோண்ட தோண்டதான் எத்தனை அடியில சுவையான நீர் இருக்குன்னு தெரியும். சோ முதல் ஏ பேட்ச்ல உங்களுக்கு நீரில் சுவை இருக்கிறதுன்னு காமிச்சிட்டோம். 2வதுல நீர் எவ்வளவு சுவையானதுன்னு காமிக்கிறோம். ஓகே, அடுத்து 3வது பேட்சே வரும்போது இன்னொரு நாள் சொல்றேன். அதனால அர்த்தம் தெரிஞ்சுக்கணும். அர்த்தம் தெரியாம நம்ம சொன்னோம்னா நம்மளே அதை வந்து செரிஷ் பண்ண முடியாது. இந்த அர்த்தம் எவ்வளவு அழகா இருக்குன்றதுக்கு ஒரே ஒரு சகஸ்ரநாமத்துல எவ்வளவு அழகா அர்த்தம் சொல்லலாம் அப்படின்றத சொல்லிட்டு முடிச்சுடுறேன். பாருங்க, மெனி we can connect. இந்த 5-star ஹோட்டல்ல எல்லாம் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் கிளாஸஸ் நடத்திருப்பாங்க, பாத்திருக்கீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா டைப் போட்டு ஏசி ஆபீஸ் 5000 ரூபாய் சார்ஜ் பண்ணுவான். அதுல பிபிடி ஒன்னு பிரசன்ட் பண்ணுவாங்க. அதுல 3 days 2 days செமினார் ஒர்க் ஷாப்னு போட்டுருப்பான். மொத்தம் 22-23 பர்சனாலிட்டிஸ் தான் போட்டிருப்பான். நாங்க இங்க உங்களை கூப்பிட்டு 3 வேளை சாப்பாட போட்டு 1000 பர்சனாலிட்டி சொல்லி தரோம். கரெக்டுங்களா?
அவன் அங்க உங்ககிட்ட காசை வாங்கிட்டு மொத்தம் 22 தான் பர்சனாலிட்டி சொல்லித்தரான். நாங்க உங்களை கூப்பிட்டு விஸ்வம் அப்படின்னா அது ஒரு பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட். விஷ்ணு அப்படின்னா தட் இஸ் ரிலேட்டட் டு எ பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட். வஷட்காரஹா அப்படின்னா தட் இஸ். So we are teaching the entire generation 1000 types of personality development, right? நீங்க இங்க வரணுமா அங்க போகணுமா? கரெக்டா? அடுத்தது அந்த கிளாஸை நீங்க டெவலப் பண்ணுமா இந்த கிளாஸை டெவலப் பண்ணுமா சொல்லுங்க. 1000 பெருசா 22 23 பைசா? 1000 தானே பெருசு. ஆகையினால each one of you ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ற பாருங்க. I always used to tell அமானி மானதோ மான்யோ லோகஸ்வாமி திரிலோக திரிக். ரைட்டா? அதுல இப்படி எவ்வளவு அழகான அர்த்தம் சொல்லிருக்க பாருங்க. இது நான் சொல்லல, மகா பெரியவா சொன்னாருன்னு ஒரு இதுல படிச்சேன். என்ன அது பட் நல்லா இருக்கு. அமானி மானதோ மான்யோ லோகஸ்வாமி. லோகஸ்வாமின்னா என்ன? வேர்ல்டு லீடர்ஷிப். பசப்பான இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் சொன்னதான் நமக்கு உள்ள ஏதோ கண்டென்ட் இருக்கு போல இருக்கு. World leadership. You want to become a leader, not to the house, to the locus swami. World leader ah pannanumna you have to attain 3 qualities: amani, manado, manyo. If you all these 3 words are interconnected, interlinked, if you adopt this quality, automatically you will become what? Locus swami. Adha mattum paathilla. Amani மானம்ன்ற சப்தத்துக்கு சம்ஸ்கிருதத்துல நிறைய அர்த்தம் இருக்கு. ஒண்ணு கௌரவம்னு ஒரு அர்த்தம், இன்னொரு இடத்துல கோபம்னு அர்த்தம், பல அர்த்தம் இருக்கும். இங்க அமானி அப்படின்னா பகவான் கொஞ்சம் கூட கௌரவமே பார்க்காதவர். ஐ மீன் அவருக்கு அந்த பிரஸ்டீஜ் எல்லாம் பார்க்க மாட்டார். சுலபன் நேற்று சொன்னேன் இல்லையா, ಹೂವ ತರುವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲ ತರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಮಣ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಗರುವಾன்னு எழுதுறார். அவருக்கு கர்வம் கிடையாது. சுலபனோ ஹரி, சுலபனோ ஹரி. சோ அமானி ஒரு லீடர் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்ததுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணக்கூடாது? பிரஸ்டீஜ் பார்க்க கூடாது. That is I saw a cartoon, right, between leader and the boss. ஒரு பெரிய வண்டி இருக்கு, ஓடாம மக்கர் பண்ணுது, ரைட்? அது மேல உட்கார்ந்துருக்கான் ஒருத்தன், தள்ளுங்கடா தள்ளுங்கடா தள்ளுங்கடான்றான். அது பாசா. ஒரு வீடியோ பார்த்தேன், ஒரு வண்டி உட்கார்ந்துருக்காரு, மேல லீடர் உட்கார்ந்துருக்கான், ரைட்? எல்லாரும் ஒரு பள்ளத்துல மாட்டிக்குது. மேல இருந்துட்டே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கறது யாரு? பாசா. இறங்கி வந்து அவங்களோட சேர்ந்து தள்ளிட்டு வண்டி போற உடனே மேல உட்காந்துவான். அது யாரு? லீடரா. சோ அமானி பகவான் லோக க்ஷேமத்திற்காக he never sees any prestige or Tamil word கௌரவம். he comes down to any level. மத்ஸ்யாவதாரமா வந்து நீந்துவதற்கு ரெடியா இருக்கிறார், கூர்மாவதாரமா வந்து மெல்ல மெல்ல முதுகுல சுமைய சுமப்பதற்கும் சொன்னோம். அப்போ அமானி தேரோட்டியா இருக்கிறார். பாருங்க கர்ணன், எக்ஸாக்ட்லி கர்ணன் தான் தேரோட்டி மகன் சொல்லிக்கிறதுக்கே வெக்கப்படுறான் மகாபாரதத்துல. இவர் நான் பிரஸ்டீஜ பார்த்த சாரதியா இருக்கிறார் இல்லைங்களா? நீங்கள் செய்யும் தொழிலால எந்த உங்களுக்கு குறைய வந்துடாது. எந்த மாதிரி செய்றீங்கன்றதை வச்சுதான் உங்களுக்கு மதிப்பே தவிர எடுக்கின்ற தொழிலை வச்சு உங்களுக்கு இது கிடையாது. அமானி அமானியா இருக்கணும் ஒரு லீடர். அட் த சேம் டைம் மானதோ எல்லாருக்கும் ரெஸ்பெக்ட கொடுக்கணும். மானம்ன்ற சப்தத்துக்கு ரெஸ்பெக்ட். யார் யாருக்கு எந்தெந்த இடத்துல எவ்வளவு ரெக்கக்னிஷன் கொடுக்குமோ அவ்வளோ ரெக்கக்னிஷனை கொடுத்தாதான் யூ கேன் பிகம் எ வேர்ல்ட் லீடர். அமானி மானதோ, ஓகே? மான்யோ, நான் எப்பயுமே சொல்வேன், a leader can go down to the level of the layman, but he should not bring down to the level of layman. Difference தெரியுதா? By going down, okay, you should not bring down to their level. leadership quality அப்படியே வெச்சுக்கணும், அவங்களோட இறங்கி நின்னு வர்க் பண்ணணும். ஆனா you should not go down. You have to go down. You should not bring down your attitude according to their. அது அமானி. அமானி எந்த விதமான பிரஸ்டீஜும் பார்க்காதவர். மானதோ யார் யாருக்கு எந்தெந்த இடத்துல உரிய அங்கீகாரத்தை தரணுமோ அதை தருபவர்.
மான்யஹா ரொம்ப ரொம்ப ரெஸ்பெக்டபிளா நடந்துக்கிறவர். இமேஜ் பில்டிங்னு ஒண்ணு இருக்கு பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்ல. நான் ரொம்ப சிம்பிளா நடந்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு கச்சா முச்சா நடந்துட்டா இமேஜ் ஆஃப் த லீடர் இஸ் வாட் கான். சோ இது மூணும் உங்ககிட்ட இருந்தா யூ கேன் பிகம் வாட் லோகஸ்வாமி. இப்ப சொல்லுங்க, பி பேட்சுக்கு வரணுமா வேணாமா? ஹரி ஓம் நமஸ்தே. சுவாமி பேசுறது நான் ஒரு விஷயம் இப்ப புரிஞ்சுல. நான் பி பேட்ச் எடுக்கலாமா ஏ பேட்ச்க்கே போடலாம் வாங்க. நான் ஸ்லோகாவுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும் பொழுது முதல்ல ஏ பேட்ச் ஒரு பேட்ச் தான் எடுத்துனேன், அப்புறம் பி பேட்ச் தான் எடுத்துட்டு இருக்கேன். நான் பி பேட்சில் ஸ்லோகம் சொல்லும் போதே சில பேரை கரெக்ஷன் பண்ணுவேன். நீங்க சொல்ல சரியா இல்லையம்மா, திரும்ப சொல்லுங்க. என்னன்னா அந்த அவர் சொன்ன பர்ஃபெக்ஷன் வரணும். நாமாவளி வந்து ரொம்ப முக்கியமே தான். அதனால அந்த பர்ஃபெக்ஷன் கொஞ்சம் அது நான் எதிர்பார்ப்பேன் எப்போதுமே. அது சரியா இல்லைங்கும் போது மனசு கொஞ்சம் வலிக்கும். நான் பல முறை பல பேர்ட்ட கேட்டிருக்கேன், நீங்க ஏ பேட்சில் படிச்சுட்டு வந்திருக்கேன், எங்களுக்கெல்லாம் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் கத்துக்கும் பொழுது பர்சனலா நாங்களா சொல்லி சொல்லி எங்க அம்மா எங்க அப்பா தாத்தா பாட்டி மாமா அவா சொல்லி காதல் கேட்டுதான் நாங்கள்லாம் கத்துனோம். அப்புறம் கொஞ்சம் விவரம் தெரிஞ்சு காலேஜ் படிக்க ஆரம்பிக்கும் எனக்கு நல்லா சம்ஸ்கிருதம் சுலபமா படிக்கும்போது இப்படி எல்லாம் நம்ம தப்பு தப்பா சொல்லுவேன். ஒரு வரை எங்க மாமாட்ட திட்டே வாங்கினேன் இருக்குன்னு. எங்க மாமா கோச்சில் இல்லை நீ ரொம்ப படிச்சுட்டேன்னு என்ன கேட்குற அப்படின்னு. நீங்க சொல்றது தப்பு மாமா அப்படின்னு சம்ஸ்கிருத புக்கை கொண்டு கொடுத்து மாமாட்ட காமிச்சேன். தென் ஹி அக்செப்டட். அப்போ நீ படிச்ச திமிருதான் உனக்கு அப்படின்னா என்ன வருதும். என்னன்னா நமக்கு படிச்சுட்டா ஒரு தப்பு புரியுது, நம்ம அப்ப டார்கெட் பண்ணிக்க முடியல. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஏ பேட்ச்ல நல்லா சொல்லி கொடுத்து உங்களுக்கு நல்லா பர்ஃபெக்ஷனா சொல்லி கொடுத்து 21 நாளைக்கு உங்களுக்கு அதுக்கு அவ்வளோ ஒரு ட்ரைனிங் கொடுக்குறா. அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு வந்து பர்ஃபெக்ஷனா வரலங்க பொழுது எங்க லேக்கிங்னு பாக்குறோம். அப்ப அதுக்கு என்ன, தொடர்ந்து சத்சங்கங்கள் அட்டன் பண்ணணும். நிறைய பேருக்கு ஏதோ சில வித காரணங்கள் பலவித காரணங்கள் முடியலன்னு சொல்றோம். ஓகே, ஆனா ரெகுலர் பிராக்டிஸ் மேக்ஸ் த மேன் பர்ஃபெக்ட். அதனால ரெகுலர் பிராக்டிஸ் இருக்கணும். அதனால அப்படி ஒரு வாய்ப்பு உங்களுக்கு நமக்கு விஸ்வாஸ் நமக்கு கொடுத்துருக்கு. உண்மையிலேயே நான் வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நிறைய சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸ்கூல் வேலை பார்க்கும்பொழுது. ஆனா அங்கேயும் எங்களுக்கு விஸ்வாஸ் தான் அது ரொம்ப ஒரு என்ன ப்ராமினெண்டா வச்சுட்டு அவங்க அதை ஒரு முக்கியமான ஒரு ஏற்பாடு பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் இப்ப அது எனக்கு எப்படின்னா விஸ்வாஸ் இல்லைன்னா விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு லெவல் இப்ப வந்தாச்சு. நான் எங்க போனாலும் சொல்றது, நீங்க முதல்ல விஸ்வாஸ் ஜாயின் பண்ணுங்க. எனக்கு எந்த குரூப்ல எல்லாருக்கும் அனுப்பிச்சு விட்டுருவேன். நமக்குள்ளே சர்க்கிள் வந்ததும் முதல்ல அங்க படிங்க, விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் படிங்க அப்படின்னு சொல்லிதான் நான் செய்வேன். என்ன காரணம்னா அந்த பர்ஃபெக்ஷன் சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக. அவ்வளோ டீச்சர்ஸ் எவ்வளோ ட்ரெயின் பண்றாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். அதனால அது பர்ஃபெக்ஷன் முக்கியம். அடுத்தது அவர் சொன்ன அர்த்தம் புரிஞ்சா படிக்கணுமா அப்படின்னு. ஒரு லெவலுக்கு வரைக்கும் நமக்கு வந்து அர்த்தம் புரியாட்டி பரவாயில்ல. ஆனா லெவல் போக போக நமக்கு என்ன தோணும், அமானின்னு சொன்னாரே அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பொருள் அப்படின்னு கொஞ்சம் யோஜனை பண்ண ஆரம்பிப்போம். அப்பதான் நமக்கு எதையாவது ரெஃபர் பண்ணலாமா, உடனே கொஞ்சம் தெரிஞ்ச இந்த அமானிங்கிற சப்தத்துக்கு என்ன பொருள், மானினா என்ன பொருள், மான்யகான என்ன பொருள், அப்பதான் நம்ம போய் கேட்கணும். அப்போ நமக்கு அதுவும் தேவை. வெறும் சாதம் மட்டும் இருந்தா போராது, கூடவே நமக்கு எல்லாமே வேணும். அதே மாதிரி எனக்கு சமைக்க தெரியும்னு சொல்லக்கூட அவர் சொன்ன டேஸ்டியா சமைக்கணும், நல்லா டேஸ்டியா சமைக்கணும். உப்பு புளிக்காரம் ஒழுங்கா போட்டாதான் நான் குத்தரம் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி உப்பு புளிக்காரத்தை ஒழுங்கா போடணும். அந்த ப்ரொனன்சியேஷன் சொல்லும் பொழுது மீனிங்கையும் நான் புரிஞ்சுக்கணும், அது ப்ரப்போர்ஷனல் எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அதெல்லாம் இருந்தாதான் பர்ஃபெக்ஷனா வரும். அதனால பி பேட்ச்ல வந்து நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்து ஒரு லெவல் மேலே ஏறுறோம். ஏ பேட்ச்ல ப்ரொனன்சியேஷன், பி பேட்ச்ல மீனிங் தெரிஞ்சுக்கிறோம். அவர் சொன்ன மீனிங் தெரியாட்டா கூட பரவாயில்ல, ஒரு சர்டன் லெவல் இருக்கு தெரியாட்டி பரவாயில்ல. ஆனா மேல போக போக நமக்கே தோணும், அப்பதான் நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆவல் வரும். இப்ப நிறைய பேர் பி பேட்சுக்கு வர்றதுக்கு என்ன காரணம்னா தெரிஞ்சுக்கணும், தெரிஞ்சுட்டு படிச்சா இன்னும் விசேஷம் இல்லையான்னு சொல்றாங்க. ஸோ அதனால தெரிஞ்சுக்கிறது அவங்களுடைய சாய்ஸ். அதே மாதிரி அடுத்த சி பேட்ச், அதுல எவ்வளவு விஷயங்கள் அவங்க கத்துக்கிறாங்க.
அப்படிங்கிறது. இப்படி ஒவ்வொரு லெவல் நமக்கு என்னன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரைசிங். எப்ப பார்த்தாலும் எல்கேஜியே படிக்க முடியாதுல்ல. நம்ம எல்கேஜி யூகேஜி அப்படி வரணும். பிரைமரி ப்ரீ பிரைமரி முடிச்சிட்டோம், எல்கேஜி முடிச்சாச்சு, அப்படின்னு ஒவ்வொன்றா வந்துட்டே இருக்கும். மேற்கொண்டு 6th வந்தாச்சு, இப்போ 10th போயாச்சு, முடிச்சாச்சு. 11th 12th ஜூனியர் காலேஜ். ஜூனியர் காலேஜ் தோமா போறாது. அடுத்தது என்ன காலேஜ். காலேஜ் முடிச்சோம்மா பிஜி. பிஜி முடிச்சோம்மா ரிசர்ச். இப்படியே தான் நம்ம லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். அதுதான் நமக்கு விஸ்வாஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. விஸ்வாஸ் என்னன்னா பேசிக் மட்டும் போராதுப்பா, கொஞ்சம் கொஞ்சமா மக்களுடைய தரத்தையும் உயர்த்தணும் அப்படிங்கிறத அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த பணியில ஒரு சிறு அணில் மாதிரி எனக்கும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது. உண்மையிலேயே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம்தான் அது. அதனால அதுக்கு எனக்கு கொடுத்த இந்த வாய்ப்புக்கு பகவானுக்கும் எல்லாருக்கும் இந்த விஸ்வாசத்தோடு இருக்கக்கூடிய அனைத்து பெரியவர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நமஸ்காரங்கள். இப்படி ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு அமைச்சு ஒரு ஃபவுண்டேஷன் கொடுத்துருக்கு. பல இடங்களில் நான் விஷ்ணு சாஸ்திரம் பற்றி சொல்லிகிட்டே இருப்பேன். அதில் எவ்வளவோ சயின்டிஃபிக்கல் வேல்யூஸ் இருக்கு அப்படின்னு நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன். நானே பிபேட் சொல்லுவோம், ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லுவேன், இந்த ஸ்லோகத்தை சொன்னால் இது கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவேன். உடனே எத்தனை 5 தரம் சொல்லுவா, 10 தரம் சொல்லுவா, உங்க கோரிக்கை நிறைவேறக்கு சொல்லிகிட்டே இருக்கோமே. அந்த மாதிரி தான் சொல்வேன் நான். இதுல நமக்கு கோரிக்கைகள் நிறைவேறணும்னா ஏன்னா இப்பெல்லாம் அதான் வேணும். எல்லாம் முதல்ல உடனே கிடைச்சிடுமா? ஏன்னா இன்ஸ்டன்ட் காஃபியே என்ன அப்படி உடனே கிடைக்கிறதுக்கு கிடைக்க போனா இன்ஸ்டன்ட் இட்லி மாவு கிடைக்கிறது. யாரும் ஊற வச்சு பண்றது அப்படிலாம் இல்லை. இப்போ அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். இல்லை, காத்திருந்து செய்யக்கூடிய அனுபவம் தனிதான். அதனால நம்ம நிறைய செய்யணும். நிறைய சொல்லிட்டே இருக்க நல்ல பலன்கள் வரும். நிச்சயமா கெடுதல் வராது. கெடுதல் வராது. கண்டிப்பா நல்லது நடக்கும். காலந்தாலும் கண்டிப்பா நடக்குங்கிற நம்பிக்கை வரணும். அந்த நம்பிக்கை நமக்கு விஸ்வாஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கு. தொடர்ந்து இந்த மாதிரி தர்ம பணியில உங்களையும் நீங்க ஈடுபடுத்திக்கோங்க. எல்லாரும் நல்லா செஞ்சுட்டு இருக்க, கத்துன்னு இருக்கு. இன்னமும் நம்மளை டெவலப் பண்ணிப்போம். அடுத்தடுத்த லெவல் பி பேட்ச் முடிச்சோம், அடுத்து சி பேட்ச், சி பேட்ச் முடிச்சா டி. அடுத்தவங்க என்ன கோர்ஸ் வைக்க போறாங்க அநேகமா அடுத்த லெவலுக்கு நானே போலாமான்னு இருக்கேன். நானும் ஒரு கேண்டிடேட்டா போய் ஜாயின் பண்ணி ஏதாவது இன்னொன்று கத்துக்கலாமான்னு பாக்குறேன். ஸோ அந்த மாதிரி அடுத்து ரிசர்ச் டிபார்ட்மெண்ட் ஆரம்பிக்கிச்சு, நான் வரேன். அதனால அதில் ஒன்று பண்ணலாம் அடுத்தது அப்படிங்கிறது இருக்கு. ஸோ எல்லாம் நல்லா நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன். ஸ்ரீரங்கத்தில் இப்படி ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்த அனைவருக்கும் மிக்க மகிழ்ச்சி, சந்தோஷம். தேங்க்யூ சாவித்ரி மேம். ப்ரொனவுன்சியேஷன் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ்ங்கிறது நம்ம எல்லாராலுமே உணர முடியறது இல்லை. ஏ பேட்ச் பி பேட்ச் எல்லாம் முடிச்சோம். இதுல ஜஸ்ட் என்னோட ஒரு குட்டி எக்ஸ்பீரியன்ஸு. எங்களோட கிளாஸ்ல ஒரு வாட்டி குருஜி சொன்னார், ஆப்பிள் அப்படிங்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வயசு 1.5 வயசு குழந்தை இருக்கும்போது ஹாப்பி ஹாப்பி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதை பார்த்துட்டு உடனே அம்மா அன்னைக்கு ஃபுல்லா வரவா போறவாட்டாலும் என் குழந்தை இன்னைக்கு ஆப்பிள சொல்லிடுது அப்படின்னு சொல்லுவா. ஸோ அது ஒரு நம்ம ஏ பேட்ச்க்கு ஈக்குவலா நம்ம ஒப்பிட்டுக்கலாம். 15 வயசு ஆனதுக்கு அப்புறமும் என் பையன் ஹாப்பி ஹாப்பின்னு சொன்னா அதை கரெக்டா சொல்லி தொலைண்டான்னு சொல்லிட்டு தான் அம்மா அதை கரெக்ட் பண்ண ட்ரைவா. ஸோ பி பேட்ச்க்கு வரும்போதும் நம்ம ஹாப்பி ஹாப்பின்னு சொல்லாம ஆப்பிள் ஹாப்பியா ஆப்பிள் அப்படின்னு சொல்லும். ஸோ நான் சிவராமகிருஷ்ணன் சார் குருஜி கிட்ட தான் பி பேட்ச் பண்ணினோம், நானும் என்னோட ஹஸ்பண்டும். ஸோ அவர் ஒரு கிளாஸ்லயும் அந்த எக்ஸ்ட்ரா டைம் எடுத்துட்டு பொறுத்துண்டு அவர் ஒரு வாட்டி அந்த ப்ரொனன்சியேஷனை ஃபுல் ஸ்லோகத்தையும் சொல்லி காமிப்பார். நாங்க ரிப்பீட் பண்ணும் போதும் நாங்க மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணினோம்னா அங்க நிறுத்தி அது இப்படி இல்லம்மா அப்படின்னு சொல்லுவார். அதை நல்லா நாங்க புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தமிழ்நாடு தங்கம் தட்டு அந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்து நிறைய எங்களுக்கு கைட் பண்ணியிருக்கார். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ சோ மச். இப்ப சிவராமகிருஷ்ணன் சார் நம்மளோட ஆன்லைன்ல இருக்கார். ஸோ அவரை சில வார்த்தைகள் சொல்லும் மாதிரி பழியோட கேட்டுக்கொள்கிறோம். கேட்கறதா சார் உங்களுக்கு?
அமானி அப்படின்னா அதுக்கு ஆப்போசிட், மானம் பார்க்காதவர், கௌரவம் பார்க்காதவர். எப்படி வந்து நம்ம நினைக்கிறோம் தமிழ் வந்து சமஸ்கிருதம், சமஸ்கிருதம் வடமொழி தேவ பாஷையில இருந்து தமிழ் வந்திருக்கு. சுகத்து அப்படின்றோம். சுகத்து அப்படின்னா உயர்ந்த மனம் படைத்தவர். SUHR.T HR.T அந்த HRT தான் ஆங்கிலத்துல அவங்க வந்து ஒரு ஈயையும் ஏயையும் சேர்த்து ஹார்ட்னு மாத்திட்டாங்க. சோ வந்தது இங்க இருந்து தான் போயிருக்கு. ஹெப்ங்கிறதா ஹார்ட்னு ஆச்சு. மாதிரி நிறைய அந்த ரூட் அர்த்தங்கள், ரூட் எட்டிமோகாட்சி இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு விஷ்ணு சகஸ்ரநாம பி கிளாஸ் ரொம்ப சுகமானதாக, இனிமையானதாக, புரியும்படியாக இருக்கும். உள்ளுமுக தக அப்படின்னாக்க கொடுப்பவர், அளிப்பவர் அப்படின்னு அர்த்தம். இப்ப கூட சார் சொன்னார் மானதோ, அதுக்கு வந்து மானதக. மானதக அப்படின்னா கௌரவத்தை கொடுப்பவர், மானத்தை கொடுப்பவர். விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்துல எவ்வளவு தக வந்திருப்பாங்க. பிராணதக, சித்தி தக, வசுதக, காமப்பிரதக இல்லையா, வேண்டிய வரங்களை கொடுப்பவர். வசுதகன்னா செல்வத்தை கொடுப்பவர். பிராணதக உயிரையே கொடுப்பவர். வரதக வரங்களை கொடுப்பவர். ஸ்தானதக நல்ல பதவியை கொடுப்பவர், உயர்ந்த பதவியை கொடுப்பவர். சுகதக சுகத்தை கொடுப்பவர், மகிழ்ச்சியை கொடுப்பவர். முகுந்தக முக்தியை கொடுப்பவர். சாந்திதக சாந்தியை கொடுப்பவர், அமைதியை கொடுப்பவர். ஸ்ரீதக செல்வத்தை கொடுப்பவர். வசுப்பிரதக மீண்டும் அந்த செல்வத்தை கொடுப்பவர். இன்னொரு வசுப்பிரதக நிலையான செல்வமான மோட்சத்தை கொடுப்பவர். தர்ப்பதக கௌரவத்தை கொடுப்பவர். அதே போல வந்து ஸ்வஸ்திதக மங்களத்தை கொடுப்பவர். இப்படி இதெல்லாம் படிக்க 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 ரொம்ப இனிமையாகவும் சுக அனுபவமாகவும் இருக்கும். ஒரு தகங்கிறத வச்சு எவ்வளவு நாமங்கள் வந்திருக்கு. அதே போல வந்து ஒரு நாமத்தை தனியா எடுக்கும் பொழுது அதுக்கு ஒரு அர்த்தம். 2-3 நாமத்தை சேர்த்து இப்ப குருஜி சொன்னா போக அமானி, மானதோ, மானியோ எல்லாமே இன்டர் கனெக்டட், which is developing the leadership skills. ஆகையினாலே உங்கள் எல்லோருக்கும் இந்த பி சிலபஸ் மீனிங் புரிஞ்சுட்டு அது அல்டிமேட் எய்ம் என்னன்னா அந்த பக்தி பாவம். சத்சங்கத்துல சொல்லும் பொழுது அந்த பகவானோட ஒருமித்து இணைந்த மனதால ஒரு 10 நிமிஷம் டியூலி கனெக்டட் இருந்தாலும் கூட போதும். அப்படியே அந்த கனெக்ட் ஆகிறதுக்கு இந்த அர்த்தங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கைவசமாகும், மனசு லயிக்கும். அந்த பக்தி பரவசத்தோடு நாம் பகவானை சொல்லும்போது வித் டியூ டிவோஷன் அண்ட் ஸ்ரத்தா அண்ட் பக்தி it will bring when you know the meanings. So we wish you all the best. And one more important information I want to share, that is this B batch will be commencing only from today, is only valid at the inauguration, and the batches will commence in the first week of August, because the registration form is open to facilitate the registration of this July A batch students. So it is extended up to the last week of this month, and the new batches will commence in the August as desired and decided by Sridharan ji. So this information I want to share, and our coordinators in the Srirangam Hall also will again announce this. Wishing you all the best. எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம், வாழ்த்துக்கள். ஓம் நமோ நாராயண. Thank you. Thank you. We saw many beautiful gardens, felt fragrance of flowers, singing birds, and many. But in B batch, we are not going to run bus. We are having Sriman Narayana in our hearts. We learn Swami Namas fill in our heart with describe Swami's avatars, like understanding each Nama, learn to fill our hearts with his thoughts, and enjoy each Nama just like tasting the honey, smelling good fragrance, and knowing the
levels be kind now. As we say, Vishva is Vishnu Mayam Jagat. We will try realize his presence by knowing the tattva behind the namas. Guruji, is very difficult to talk in front of you. A step forward for the Paramapada Sopanam. With this, we start to see Sarva Vyapakatvam of our Swami around us, within us, of beyond us. It's very difficult. Thank you, Sridharan sir, for your support and blessings. Thank you, Gurujis, for your blessings. Thank you, Gurujis. Thank you, Sivaram Krishnanji. Thank you, Gayatri ma'am. Thank you for your few words. சொன்னீங்க, right? She wanted to carry a beautiful message. Now I got a flash. One thing. What is the difference between A batch, B batch, C batch? Madam started telling it and wonderfully developed it also. I am developing it more, your point. In the textbook, you have studied about the beautiful gardens of the world. That is A batch. Then fine day, world tour, we are taking you to those gardens about which you have studied, right? This experience is different. So now you are going to enter into the garden itself. Can you say both the experiences are same? Illa garden patti padi Bhagavanoda sundara namakala patti Vishvam Vishnu Vashatkaro Bhuta Bhaviya fulla padichinga. அதோட அர்த்தத்துல கார்டனுக்கு உள்ளார என்டர் ஆறீங்க. ஃபுல்லா ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சோம் அடுத்த கோர்ஸ். அப்ப சி பேட்ச் எதுக்குன்றீங்களா? அந்த கார்டனை நீங்களே எப்படி உருவாக்கலாம்னு பொட்டானிக்கலி we are teaching. That's it. Thank you. சூப்பர் மேம். ஸோ நம்மலாம் இப்போ வந்து கார்டன் உள்ள நுழைஞ்சிருக்கோம். பி பேட்ச் வேலிடிக்ட்டுக்கு வெயிட் பண்றவாங்களா? ஸோ கார்டனை உருவாக்குறதுக்கான வாய்ப்பை நம்ம தேடிக்கலாம். குட் லக் டு ஆல் ஆஃப் யூ ஆல்சோ. Ramabhadran sir, we cannot end the session without few words from you. Om Namo Venkateshaya, Lakshminatha Samarambam, Nathayamana Madhyamam, Asmad Acharya Paryantam, Vande Guru Parampara. So, ABC பத்தில பேசினோம். இப்போ ஏ சிலபஸை பற்றி ப்ரொனவுன்சியேஷன் பற்றி இம்பார்ட்டன்ஸ் அவர் சொன்னார். ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னார். எப்படி அவர் சொல்ல நினைச்சது என்ன, எப்படி அர்த்தம் மாறி போச்சு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு. ஒரு சாது ஒருத்தர் ஒரு கோயிலில் இருந்தார். அவருக்கு யாரும் கிடையாது, ஆனால் அது மாதிரி இருந்தார். ஸோ ஒரு இல்லத்தரசி, ஒரு கிரகணி, she was I mixed it English and Tamil so that Gayatri can understand. So this lady, so she used to go to the temple and therefore she saw this man. So one day she invited him. She wants to invite him because sadhu, so she wants to invite him for a big chat. ஸோ அவங்கள கூப்பிட்றாங்க, இந்த மாதிரி எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து நாளைக்கு நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு வரணும்னு. அவர் வந்தார். ஆனால் அவர் வந்து சாதுனா அவர் நாம ஜபம் பண்ணுவார். அவருக்கு சம்ஸ்கிருதம் எல்லாம் ஒன்றும் தெரியாது. வந்தார், நல்லா சாப்பாடெல்லாம் போட்டாங்க. அந்த அம்மா நல்லா சாப்பிட்டாரு. கடைசியில் அந்த அம்மா வந்து வணங்கிட்டு ப்ரோஸ்ட்ரேட் பண்ணிட்டு தென் ஷீ செட், ப்ளீஸ் பிளஸ் மீ. ஸோ நார்மலாக when that grahini or the housewife prostrates before you, you say Dirgha Sumangali Bhava, because that means Dirgha Sumangali Bhava. Dirgha means long, Sumangali means live with your husband. So let you live for a long life with your husband. That's the blessing. She also heard this pronunciation, Dirgha Sumangali Bhava. பட் நல்லா பண்ணியிருக்காங்களே இந்த அம்மா, ரொம்ப சொல்லிட்டு என்ன நினச்சிருந்தாரு, ரொம்ப நாள் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு தீர்கா சுமங்கலி பவான். அப்போ என்ன ஆகி போச்சுன்னா, அந்த குரில் தட் இஸ் ஹிருஸ்வான் வந்து தீர்கான்றது நெடிலா போச்சு, தீர்கா. அப்போ என்ன அர்த்தமா இருந்தால் தீர்க்க அசுமங்கலி பவான் மீனமாயிடுச்சு. அந்த ஹிருஸ்வன்றது தீர்க்கமான உடனே let you live for a long life without your husband. அசுமங்கலி இந்த சுமங்கலிக்கு ஆப்போசிட். ஸோ தீர்கா சுமங்கலி பவான் டக்குன்னு அர்த்தமே மாறி போச்சு. அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு சான்ஸ்கிரிட் தெரியும். ஸோ என்ன சுவாமி, நான் வந்து உங்களுக்கு இவ்வளோ பண்ணியிருக்கேன், என்ன நீங்கள் ப்ளஸ் பண்ணுன்னு சொன்னாக்கா என்ன கர்ஸ் பண்ணுறீங்களே அப்படின்னு. ஸோ அவருக்கு சுவாமிக்கு புரியல. என்னம்மா சொல்கிறேன், நீ ரொம்ப நாள் இருக்கணும்னா தீர்கான்னு சொன்னேன்னு. இல்லை தீர்கான்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா தீர்க்க அசுமங்கலி பவான். ஸோ அதனால் இந்த ப்ரொனன்சியேஷன்றது அப்சல்யூட்லி இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் அவர் சொல்லியிருந்தார். ஆனால் அவர்கிட்ட எனக்கு ஒரு சிறிய கருத்து வேறுபாடு இருக்காது. என்னென்னு சொல்லிடுறேன், பட்டிமன்றம் மாதிரி வேண்டாம். அதாவது
இப்போ அவர் சொன்னதுலேருந்து என்ன ஆகுனாக்கா எல்லாரும் நினைச்சுப்பாங்க, ஐயோ நம்ம தப்பா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணாக்கா நம்ம வந்து விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமே சொல்லக்கூடாது, அதெல்லாம் பிரச்சனை ஆகிடும் போல் இருக்கு, சரி பேசாமல் இருந்துட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன். இது வந்து ஒரு குருவாயூர்ல ஒரு எபிசோடே நடந்திருக்கு. குருவாயூர்ல பூந்தானம்னு ஒரு பக்தர் இருந்தார். அவர் வெரி சிம்பிள் மேன், இன்னசென்ட், அவருக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. ஆனால் குருவாயூரப்பன் மேல் அப்படி ஒரு பக்தி, ரொம்ப ஒரு ஒரு மூட பக்தின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரியான ஒரு பக்தி. அதே மாதிரி நாராயண பட்டத்திரின்னு சொல்லிட்டு நாராயணம் எழுதினார். அவர் வந்து கிரேட் சான்ஸ்கிரிட் ஸ்காலர், வியாக்கரணம் பண்ணிட்டு பிரமாதமான ஒரு சம்ஸ்கிருத வித்வான். அவர் தான் நாராயண எழுதினா நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். 100 தசகங்கள் எதிர்க்கால் 1000 பாட்டு, விச் இட் செல்ஃப் இஸ் எ கண்டென்ஸ்ட் ஆஃப் திஸ் ஸ்ரீமத் பாகவதம்னுடைய கண்டென்ஸ் தான் ஸ்ரீமத் நாராயணம். குருவாயூரப்பனை கேட்டு அதை ஆமோதிச்சது. ஸோ ஒரு நாள் இந்த பூந்தானம் என்ன பண்ணார், இந்த விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தின் நாமாவளி சொல்லியிருந்தார். ஸோ அப்ரமேயோ ரிஷிகேஷோ பத்மநாபோ மரப்பிரபுன்னு வருது இல்லையா. ஓம் அப்ரமேயா எனமஹ, ஓம் ரிஷிகேஷா எனமஹ, ஓம் பத்மநாபா எனம. இந்த பத்மநாபோ மரப்பிரபுன்னு நீங்க உங்க குருஜிஸ்ல சொல்லி கொடுத்துருவாங்க, ஒரு அவகிரக சைன் இருக்கும், எஸ் சைன் இருக்கும். அதாவது அந்த ஆன்றது லோபம் ஆயிடும், ஆன்றது மறைஞ்சு போயிடும் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணும்போது. பட் மீனிங் சொல்லும்போது பிரிக்கணும். ஸோ அப்ரமேயோ ரிஷி பத்மநாபா அமரப்பிரபுன்னு பிரிக்கணும். ஸோ அப்ரமேயா நம அமரப்பிரபுவே நமன்னு சொல்லணும். இவர் என்ன பண்ணிட்டா, அவருக்கு சமஸ்கிருதம் தெரியாது இல்லையா, அப்புறம் மரப்பிரபுவேன்னு சொல்லிட்டார். அப்போ அவர் பேர் என்ன, நாராயண பட்டத்தில் அந்த பக்கமா வந்தார். உடனே அவர் போட்டு கோச்சுட்டார், என்ன நீ பகவானை போய் மரப்பிரபுன்னு சொல்ல, அமரப்பிரபுன்னு சொல்லணும், இந்த மாதிரிலாம் நீ சொல்லக்கூடாது, தப்பு தப்பு அப்படின்னா. இவர் என்ன பண்ணா, சரி நம்ம பண்றது தப்பு தான் போலுக்கு மூடின்ட்டார். விஷ்ணு சார் சொல்ல நிறுத்திட்டார், நேரம் போயிட்டு வாத்துக்கு போயிட்டார். அன்னைக்கு ராத்திரி குருவாயூரப்பன் வந்து நாராயண பட்டத்திற்கு கனவுல வந்தார். வந்துட்டு, ஏன்பா என்னுடைய சிறந்த பக்தன் விஷ்ணு நாமாவளி சாசனம் சொல்லும்போது நிறுத்திட்டேன்னு இல்லை, அவன் தப்பு தப்பா சொல்லியிருந்தா உங்களை போய் அமரப்பிரபு மரப்பிரபு. அமரப்பிரபுனா அமரானாக்க தேவாசன அர்த்தம். மரா மீன்ஸ் ஒன் ஹூ டிக்ளைன்ஸ் ஆர் டிமிஷஸ். நம்ம எல்லாமே லிமிடெட் டைம் ஆஃப் லைஃப், அதனால நம்மளெல்லாம் மரம்னு சொல்லுவாங்க. அவர்களுக்கு வந்து அமரா, தேவர்களுக்கெல்லாம் லாங் பீரியட் ஆஃப் டைம். அவளுக்கும் ஒரு ஸ்டேஜில் டெத் உண்டு. ஒரு இந்த மன்வத்திரம் முடிஞ்ச உடனே இந்த இந்திரன் எல்லாருமே மாறுவா. பட் லாங்கர் பின்னால் அவளுக்கு அமரன் பேரு. ஸோ அதனால அமரப்பிரபு என்று சொல்றதுக்கு பதிலாக மரப்பிரபுன்னு சொல்லிட்டான் சுவாமி, அதனால தான் நான் அவனை கோச்சில்லை அப்படின்னா. அட பாவி, நான் மரங்களுக்கு நான் தானே பிரபு, மனுஷாளுக்கும் நான் தானே பிரபு அப்படின்னாரு பகவான். ஸோ அதனால நீ வந்து என்னுடைய பக்தனை வந்து இந்த மாதிரிலாம் கோச்சிக்காதுன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாள் அவர் இவர் நாராயண பட்டத்திற்கு பூந்தான காலில் விழுந்து சாஷ்டாம நமஸ்காரம் பண்ணார். இவர் உடனே ஒதுங்கிட்டார். சுவாமி நீர் வந்து வியாக்கரணம் பண்டிதம் எல்லாம் படிச்சிருக்க, நீர் போய் என் காலில் விழுதான்னு. இல்லை இல்லை, குருவாயூரப்பன் வந்து நேற்றுக்கு உனக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணார், இந்த மாதிரி நீ சொல்ல, நீ கரெக்டாக தான் சொன்னேன்னு சொல்லிட்டு. அதனால of course by all means I am not by any stretch of imagination undermining the importance of pronunciation is absolutely required, but அது pronunciation எனக்கு சரியா வரலன்றதுனால விஷ்ணு சாஸ்திரம் சொல்லாம இருந்துறாதீங்க. that is my point. So சொல்லிட்டே இருங்கோ, at the same time try to improve your pronunciation, keep on learning it, and over a period of time you can make a perfect one. That's all my point is on that. So now coming to the B batch, அவர் சொன்ன மாதிரியா பி பேட்சில் வந்து அர்த்தம் தெரிஞ்ச, இன்ஃபேக்ட் பீஷ்ம பிதாலும் ஸ்ரத்தா பக்தி சமன்விதா, விஷ்ணு சாஸ்திரம் பலன் கிடைக்கணும்னாக்கா உங்களுக்கு ஸ்ரத்தா வேணும், பக்தி வேணும், ரெண்டு தான் சொல்றாரு. ஸ்ரத்தானா என்ன, ஃபெய்த். பக்தி அப்படின்னாக்கா பகவான் இடத்துல ஓரளவுக்கு அன்பு வேணும், இது ரெண்டு தான் வேணும், வேற எதுவுமே வேண்டாம். ஆதி நம்ம காஞ்சி பரமாச்சாரிட்ட ஒருத்தர் போய் கேட்டார், சுவாமி இவெல்லாம் வந்து நம்ம ஆற்றுல கூப்பிட்டு வேதம்லாம் சொல்கிறோம், அவளுக்கே வேதத்தை அர்த்தம் தெரியல, அவள் சொல்கிறாளே அதுக்கு எதனா பலன் கிடைக்குமா அப்படின்னா. அவர் சொன்னா, உனக்கு பையன் இருக்கானா அப்படின்னா. அவன் பையன் இருக்கான் அப்படின்னா. உபநயனம் பண்ணியான்னு கேட்டார். ஆமாம் பண்ணியிருக்கேன். என்ன வயசுல பண்ணேன்? இல்லை 6 வயசுல பண்ணேன். உபநயனம் பண்ண உடனே ஒன்று சொல்லி கொடுத்துருப்பாள், என்னென்ன பவதி பிக்ஷாம் தேஹி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பா இல்லையா. ஆமாம். உன் பையனுக்கு சம்ஸ்கிருதம் தெரியுமா? தெரியாது. அவன் என்ன சொன்னான்? பவதி பிக்ஷாம் தேஹின்னு சொன்னான் இல்லையா. சொன்ன உடனே என்ன நடந்தது? அவனுடைய இதுல தட்டுல வந்து எல்லாரும் இந்த அக்ஷதையை போட்டா இல்லையா. அவனுக்கு அர்த்தம் தெரியாது, ஆனா சொன்னான். ஆனா அது புரிஞ்சுட்டு அதுக்கு என்ன செய்யணுமோ, என்ன பலனை கொடுக்கணுமோ அது கொடுத்துட்டா இல்லையா. அதனால வேதத்தினுடைய அர்த்தம் சொல்லாமலும் அதனுடைய பலன் கிடைக்கும். அது மாதிரி விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்துடைய அர்த்தம் தெரியாமலும் நீங்க சொன்னாலும் எல்லா விதமான பலன்களும் கிடைக்காது, எந்த விதமான சந்தேகமே வேண்டாம். ஆனால் இதுல என்ன ஒரு பிரச்சனை வரும்னு கேட்டாக்கா, நம்ம எல்லாரும் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தை நல்லா பர்ஃபெக்டா பண்ணிட்டோம், ப்ரொனன்சியேஷன் ராகவேந்திர மேல போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, பர்ஃபெக்டா ஆயிட்டோம். ஸோ குருக்கு மிஞ்சின சிஷ்யன் ஆயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப பிரமாதமா சொல்ல ஆரம்பிச்சிடும், மனசுக்குள்ள அப்படியே மனப்பாடம் ஆகி போச்சு. மனப்பாடம் ஆன உடனே மனசு என்ன பண்ணணும்னாக்கா அதனுடைய லோயர் பிரெயின் ஸ்பைனல் கார்டுக்கு டெலிகேட் பண்ணணும். ஸோ நீங்கள் விஸ்வசா சொல்லும் போது இந்த 20 நிமிஷம் உலகம் முழுக்க சுற்றி வந்துருக்கும். இந்த மனசு வந்து உலகம் முழுக்க சுற்றி, வாய் மட்டும் சொல்லிட்டு இருக்கும். அப்போ பகவான் வந்து நமக்கு 3 கரணங்களை கொடுத்தார், 3 எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கார். சரீரம், வாச்சா, தட் இஸ் திஸ் பேசும் திறமை,
மனசு. இந்த மூணுத்தையும் இன்டகிரேட்டடா, இந்த மூணும் ஒன்றாக சேர்ந்து இறைவனிடத்தில் சேரும்போது அந்த செயல் பரிமளிக்கிறது. உதாரணத்துக்கு இப்ப நம்ம கோயிலுக்கு போறோம், ஒரு பட்டாச்சார்கிட்ட நம்ம ஸ்ரீரங்கம் கோயிலுக்கு போறோம்னு வச்சுக்கோங்க. போயிட்டு அவர்கிட்ட எனக்கு அர்ச்சனை பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பழம் இதெல்லாம் கொடுக்குறோம். இந்த கோத்திரம் அதெல்லாம் சொல்றாரு. எல்லாம் சொல்லிட்டு இவர் சொன்ன மாதிரி ஸ்தைரிய வீரிய தைரிய ஐஸ்வர்யா ஆயுர்வேத எல்லாம் சொல்லிட்டு அவர் அர்ச்சனை பண்றார். பண்ணிட்டு வாயை யூஸ் பண்ணல, நம்மளோட பேசிட்டு இருக்க, என்ன சார் எப்போல இருந்து வந்தீங்க, மெட்ராஸ்ல இருந்து வந்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு புஷ்பத்தை மட்டும் பரிமளிக்காது இல்லையா? ஸோ அந்த வாட்சம் அதை பகவானுடைய நாமத்தை சொல்றார். தன்னுடைய சரீரத்தை உபயோகப்படுத்துறார். அந்த புஷ்பத்தை எடுத்து பகவானுடைய திருவடியில சேர்க்கிறார். மூணாவது, பகவானுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதுனால பகவானுடைய அவருடைய சப்போஸ் டு திங்க் அபவுட் த பகவான். ஸோ அந்த காயா வாச்சா மனசா, இந்த மூன்று எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல, மூன்று கரணங்கள், இந்த சரீரம் வார்த்தை மனசு மூன்றும் இன்டகிரேட்டட் இருக்கும் தான் அந்த செயலுக்கு ஒரு பலன் கிடைக்கும். ஸோ நம்ம மெக்கானிக்கலா விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்லிட்டே இருக்கோம், பட் மனசு ஃபுல்லா உலகத்தை சுத்தி இருந்தீனாக்கா பிரயோஜனம் இல்லை. ஸோ அதனால அந்த விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்துடைய அர்த்தங்களை தெரிஞ்சிட்டோம்னா என்ன ஆகும், அந்த நாமத்தை சொல்லும்போது அந்த பர்டிகுலர் அதனுடைய அர்த்தம் மனசுல விடும். அது மட்டும் இல்லாம நாங்க இப்ப விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்துல சொல்லும் போது இருக்கான் 10-11 பேர் இருக்கும். இப்போ எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லா இன் ஆல் தி லாங்குவேஜஸ் we are going to teach. உதாரணத்துக்கு யோகாய நமஹ, யோகோ யோக விதாம் நேதா பிரதான புருஷஸ். ஸோ யோகான்றது வேர்டு இட் இஸ் derived from the root word யுஜ். யுஜ் அப்படின்னு சொன்னாக்கா யுனைடெட், கனெக்ட் பண்றதுன்னு அர்த்தம். அதாவது ஜீவாத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடியவன் பகவான். பகவான் மீன்ஸாவே இருக்கார். பகவான் அடையும் பொருளாக இல்லாமல் அவரே நம்மை அடைவிக்கக்கூடிய கருவியாகவும் இருக்கின்றான்றது அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம். ஸோ அதை சொல்லிட்டு அதோட நிறுத்தினாக்கா மனசுல ஏறாது. ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் இல்லையா? அப்போ பாகவதத்துல ஒரு பாகவதம் இல்லை, பகவானுடைய ஆழ்வார்கள்ல ஒரு சரித்திர ஆழ்வார்கள் சொன்ன இதுல ஒரு 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 கதை ஒண்ணு இருக்கு. என்ன கதைனா, கிருஷ்ணாவதாரத்துல கர்கர், அதாவது ததி பாண்டன் ஒருத்தன் கோகுலத்துல இருக்கான். ததி பாண்டன்னாக்கா, ததினா தயிர், பாண்டம்னாக்கா அதனுடைய அந்த பாத்திரத்தை பண்ணக்கூடிய ததி பாண்டன் ஒருத்தர். தினம் மண்பானை பண்ணி விற்கிறது. எல்லாரும் கோகுலத்துல இருப்பாலும் அந்த பானையை வாங்கிட்டு போய் அதுல தயிரை கடைஞ்சி எல்லாம் பண்றதுக்காக அவன் பண்ணியிருந்தான். அவனுடைய குரு கர்கர் மகர்ஷி. கர்காச்சாரியார் தான் கிருஷ்ணனுக்கு பேரே வைக்கிறார் கோகுலத்துக்கு ஸோ அந்த கர்கர்னுடைய குருவனுடைய அன்னைக்கு ஏதோ ஒரு அவதார தினம். ஸோ அதனால அவர் என்ன சொன்னாரு, கர்கர் எனக்கு நிறைய தயிர் பானை வேண்டியிருக்கு, தயிர் நிறைய ததியாராதனை பண்ண போறேன், நிறைய தயிர் பானை வேணும்னு கேட்டார். ஸோ இவன் போய் ஒரு தயிர் பானைக்கு பானை பண்ணிட்டான், தயிர் வேணும். தயிர் பானைக்கா அந்த இருக்கிற அந்த கோபிகள்லாம் என்ன சொல்றா, இல்ல இல்ல எல்லாம் ரெடியா இருக்கான்னு நான் அவங்க கொடுக்க மாட்டேன். ஏன் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னாக்கா, கிருஷ்ணன் பார்த்துட்டு சுவைச்சு பார்த்த அப்புறம் தான் நாங்கள் தயிர் விற்கிறதா எங்களுடைய பிரதிஜை. அதனால கிருஷ்ணன் வந்துட்டோம். வெயிட் பண்ணி பார்த்தார். அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு கிருஷ்ணன் வந்தான். கிருஷ்ணன் கிருஷ்ணா இந்த மாதிரி கர்கர் கேட்கிறார், அதனால எடுத்து போனோம். அப்படியா, சரி நான் முதல்ல சுவைச்சிட்டு பண்ணப்பதான், இல்ல நீ சுவைச்சதெல்லாம் போய் நாங்க ரிஷிகளுக்கெல்லாம் கொடுக்க முடியாது, அப்படியேதான் எடுத்துன்னு போனோம் அப்படின்னா தத்திபான் சொன்னேன். இந்த பாரு, உனக்கு தயிர் வேணும்னாக்கா நான் சுவைச்சு தான் கொடுப்பேன், இல்லைன்னா நீ போய்க்கோ அப்படின்ட்டு. சரி ஏதோ தயிர் ஆனா வாங்கிட்டு போகணும்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணன் எடுத்து ஒரு 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 இது ஒரு ஒரு கவலை மாதிரி எடுத்து போட்டுனா தயிர் ஃபுல்லா போயிடுது. பானையில ஒண்ணுமே இல்லை. கர்கர் பார்த்து இது இவரு ஜதி பண்ண இணையா, நீ சுவைச்சிட்டு கொடுக்குறேன்னா தயிரே இல்லையா, நீ கையில எடுத்து பாருங்க. கையில எடுத்து டக்குன்னு தயிர் ஃபுல்லா ஆயிடுச்சு. சரி தயிர் வந்துட்டுன்னு சொல்லிட்டு நேர அவருடைய கர்காச்சாரியார் கிட்ட போனேன். கர்காச்சாரியார் கேட்ட, என்னப்பா இவ்வளவு லேட் ஆச்சு, நான் ஆராதனமே இன்னும் ஆரம்பிக்கலன்னு. இல்ல இந்த மாதிரி கிருஷ்ணனுடைய இதாச்சு. அது ஒண்ணு சொன்னேன், கிருஷ்ணன் சுவைச்சுட்டான், நீங்க என்ன கோச்சிக்க போறீங்க, இது பண்ணலாமா? கிருஷ்ணன் சுவைச்சதுன்னா அது மிக விசேஷம், அதனால கிருஷ்ணன் பண்ணது ரொம்ப விசேஷம். ரெண்டாவது, நீ அடுத்த தடவை கிருஷ்ணனை போய் பார்த்தேன்னாக்கா மோட்சம் வேணும்னு கேட்டுக்கோ, அவன் ஒருத்தன் தான் மோட்சம் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னேன். சரின்னு பிடிச்சுட்டான் விததிபான். ஒரு நாள் என்ன பண்ணா, ஒரு ஒரு இதுல அவனுடைய கடையில பானை எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கான். அப்போ கிருஷ்ணர் வேகமா ஓடி வர, யசோதை துரத்தின்றே வரா. யசோதையினுடைய ஸ்டேச்சர் என்ன, ரொம்ப குண்டா இருப்பாளாம், மூச்சு இறக்க ஓடி வரா. என்ன, கிருஷ்ணன் வீட்டுல நவநீத சொல்லணும், கிருஷ்ணன் வெண்ணெய் திருடின்னு வந்துட்டான். வெண்ணெய் திருடின்னு வந்த உடனே என்ன பண்ணா, அவன் அம்மா துரத்தின்றே வராள் இல்லையோ, உனக்கு கையங்களமா பிடிச்சிட்டான், உன்னை போய் உரல்ல கட்டி விட போறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேகமா அவளும் ஓடி வரா. முடியல, கிருஷ்ணன் சின்ன பையன் ஓடி போயிட்டான், அவளால் ஓடி வர முடியல. உடனே வந்தான், நேரம் ததிபான் கடைக்கு போனான். பாரு எங்க அம்மா யசோதா வரா, நீ என்ன பண்ண, நான் உள்ள போய் ஒழிஞ்சிக்கிறேன். எங்க அம்மா கேட்டா, கிருஷ்ணன் அவனை பார்த்து நான் 2 வாரம் ஆயிப்போச்சு அவனை பார்க்கவே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு எங்க அம்மா போயிடுவா. சரின்னு சொன்னா, நீ போய் என்னுடைய பானைக்குள்ள ஒளிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு பானை ஒளி மூடி வச்சிட்டான். யசோதா வந்த உடனே, ததிபாண்டா நீ கிருஷ்ணனை பார்த்தியானா? கிருஷ்ணனா, அவனை பார்த்து 1 மாசம் ஆச்சு, நான் பார்க்கவே இல்லை அப்படின்னு சொன்னது பொய்.
பொய் சொல்றான், பகவானே பொய் சொல்லுன்னு சொல்றாரு, இவன் பொய் சொல்றான். பொய் சொன்ன உடனே என்ன ஆச்சு? இதுல என்ன தாத்பரியம்னா, பகவான் பொய்யே சொல்ல சொன்னாலும் பகவான் சொன்னதுனால அவனுக்கு பின்னாடி மோட்சம் கிடைக்கும். ஸோ பகவானுடைய வார்த்தை நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணக்கூடாது, பொய்யா மெய்யா அப்படின்னு பண்ணவே வேண்டாம். நம்மளுக்கு விசுவாசம் இருந்தாக்கா பகவான் மோட்சத்தை கொடுத்து போயாச்சு. கிருஷ்ணனுக்கும் குரல் கேட்டுது, சரி அம்மா போயாச்சு. உடனே மூடி இருக்கு. ஸோ ததிபாண்டா கத்துறான், ததிபாண்டா என்னுடைய மூடியை தர இரு நீ எனக்கு ஒன்று ப்ராமிஸ் பண்ணோன்னா, நான் இனிதான் ஹெல்ப் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு, நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணல, நீ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். சரி என்ன வேணும்னு, எனக்கு மோட்சத்தை கொடுனா. என்னையா அது, நீ போய் இந்த பானையை மூடினது போய் எனக்கு மோட்சத்தை கொடுன்னு கேட்குறியா அப்படின்னா, இல்லை எனக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் தெரியாது, என் குருனுடைய சொல்லியிருக்கார், என்னோட கர்காச்சாரியா சொல்லியிருக்காருன்னா அது உண்மையாக தான் இருக்கும், சத்தியம். இது வந்து குருவுக்கு இருக்கிற விசுவாசத்தை பொறுத்து இருக்கு. குருனுடைய விசுவாசம், என் குருநாதர் சொன்னார்னாக்கா நிச்சயமா நீ மோட்சம் கொடுப்பானா. சரி நான் சொன்னா உனக்கு மோட்சம் கிடைக்கணும் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கான்னு கிருஷ்ணன் டெஸ்ட் பண்ணான். நிச்சயமா இருக்குன்னா சரி மோட்சத்தை கொடுத்தாங்க. சரி கிளப்பு என்னை தூக்கு அப்படின்னா, எனக்கு மட்டும் இல்லை, இந்த மூடின்னு இருக்குல்ல, இந்த பானைக்கு மூடிக்கு நீ மோட்சத்தை கொடுக்கணும்னா. அது வம்பா போச்சு, உனக்கு மோட்சத்தை கொடுக்குறேன்னு இந்த ஜட வஸ்து கூட நீ கேட்கறிய அப்படின்னா, இல்ல நீ ஆனா அதுதானே உன்னை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டு, அதனால அதுக்கு நீ மோட்சத்தை கொடுக்கணும். சரி அதுக்கு மோட்சத்தை கொடுத்தேன். இதுல இருந்து என்னன்னா சத்சங்கத்தின்னு சொன்னோம் இல்லையா நேற்றுக்கு, ஜட பொருளாக இருந்தாலும் ஒரு சஜ்ஜனங்களோடு சேர்ந்த பொருள் அதுக்கு மோட்சம் கிடைக்குது பாரு. அதுதான் இதெல்லாம் தாத்பரியம் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் முடிச்ச உடனே பகவான் கிருஷ்ணன் அவனுக்கு மோட்சத்தை கொடுத்தா கடைசியில பிரதிபாவனுக்கு மோட்சம் கிடைச்சிட்டு. ஸோ அதனால யோகன்ற அர்த்தத்துக்கு என்ன சொன்னேன்னாக்கா, யோக பகவானை அடைவது என்பது கோல், கடைசி அடையணும். அதை அடைவிப்பதற்கான வழியாகவும் பகவான் இருக்கின்றான். அதான் யோகம் கனெக்ட் பண்ணக்கூடியது. ஸோ இந்த மாதிரியான பல விதமான அர்த்தங்களை எல்லாம் நம்ம இந்த பி கிளாஸ் சொல்லும் போது பகவான் இடத்துல நமக்கு ஒரு 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 அன்பு டெவலப் ஆகும். தட் இஸ் ஒரு பக்தி பாவம் டெவலப் ஆகும். ஜெர்மினேட்ஸ் லாட் ஆஃப் பக்தி. அதே மாதிரி கஜேந்திர மோக்ஷம், அதாவது வேகவான்னு ஒரு நாமம் இருக்கு. வேகமான ரொம்ப வேகமா வரக்கூடியது. அப்போ அது உதாரணம் என்ன சொல்றாருனாக்கா, கஜேந்திர மோக்ஷம். ஸோ கஜேந்திரன்ற யானை வந்து பகவானை கூப்பிட்ட உடனே அடுத்த க்ஷணம் பகவான், இன்ஃபேக்ட் பாகவத சொல்லுக்கு கதோத்தரி, அதாவது அவனுடைய உத்தரியம்லாம் பகவானுடைய மேல் துண்டு எல்லாமே கலங்கி போகுது, எங்கே இருக்குன்னே தெரியல, கம்ப்ளீட் இன் டிஸ்அரே. அந்த டிஸ்அரே ஸ்டேஜஸ்ல வந்து உடனே பகவான் வந்து காப்பாத்தினா வேகவான். ஸோ அந்த மாதிரியான பலவிதமான பகவானுடைய பலவிதமான சாஸ்திரங்கள். தென் ஆழ்வாருடைய திவ்யப்பம் விஸ்வம்னு சொன்னாங்க அவங்க. விஸ்வம் சொன்னாக்கா என்ன, இந்த உலகமே பகவான் ஆகுது. ஆழ்வார் என்ன சொல்றாரு, நம்ம ஆழ்வார், கடல் ஞாலம் ஆக்குவேனும் ஆகவே என்னும் கடல் ஞாலம் ஆகுவேனும் யாவேன். தட் மீன்ஸ் கடல் ஞாலத்தை பகவான் ஏற்படுத்துகிறான்றது ஒரு ஆஸ்பெக்ட். கடல் ஞாலம் ஆகுவேனும் யான், தட் மீன்ஸ் பகவான் ஹிம்செல்ஃப் பிகம்ஸ் கடல் அண்ட் ஞான். தட் மீன்ஸ் தி எர்த் as well as the sea, ஓஷன். ஸோ பகவானே தானாக விஸ்வம். விஸ்வம் என்ன, உலகம் தான், உலகமே பகவான் தான். ஸோ இந்த மாதிரியான பல சாஸ்திரங்கள் இருக்கிறதையும் நம்ம இன்டர் கனெக்ட் பண்ணி பகவானுடைய பலவிதமான எல்லா புருஷ சூக்தம், வேதங்கள், உபனிஷத்கள், புராணங்கள் எல்லாத்தையும் அங்கங்க லிங்க் பண்ணி சொல்லும் போது மனசுல நல்ல அற்புதமா. இப்ப நான் யோகான்னு நான் சொன்ன இந்த சரித்திரத்தை சொன்ன உடனே உங்களுக்கு எப்பவும் யோகான்னு மறக்கவே மறக்காது. யோக விதான்னா சட்டுன்னு அந்த பிளாஷ்ல உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்து. ஸோ அதெல்லாம் வரக்கூடியதுக்கு அது வந்து எனக்கு என்ன ஆகும், பகவான் பேர்ல அப்பேற்பட்டமான ஒரு பக்தி டெவலப் ஆகும். ஸோ பக்தி தான் பகவான் நேற்றுக்கு கீதையில சொன்ன மாதிரி, பக்தி ஒன்றினால் மட்டுமே என்னை அடைய முடியும் பகவான் சொல்லியிருக்கார். ஸோ அந்த பக்தி ஏற்பட்டு கடைசியில் பகவான் சொன்ன மாதிரியா, ஏஜனா பரிபாசதே தேஷாம் நித்யாபியுக்தானம் யோகக்ஷேமம் வகாம். ஸோ இந்த உலகத்துல நம்ம இருக்க வேண்டியது எல்லாத்தையும் பகவான் கொடுத்துருவார். எது தேவையோ கொடுத்துட்டு, அது மட்டும் இல்லாமல் கடைசியில் நம்மளை வந்து எல்லாரையும் அழைத்து கொண்டு மோட்சத்தையும் அடைவிப்பார் என்பதற்காக தான் இந்த பக்தி. ஸோ ரெண்டு ரீசன். ஒன்று சொல்லும் போது நமக்கு வந்து பகவானுடைய அந்த விஷ்ணு சாஸ்திரம் மனசும் என்கேஜ் ஆகும். ரெண்டாவது பக்தியும் டெவலப் ஆகும்போது அதுக்காக தான் இந்த பி க்ளோஸ்ன்ற நம்ம கோர்ஸ் ஆரம்பிச்சோம். இல்லைனாக்கா ஏ கோர்ஸோடய போகும், உங்களுக்கு எல்லா விதமான பலன்கள் கிடைக்கும். ஸோ இதுதான் இதனுடைய தாத்பரியம்னு சொல்லிட்டு இந்த சொன்ன இதை வந்து இதோட நான் ஒரு 10 கிளாஸ் எடுத்துப்பேன் பி கிளாஸ். ஒவ்வொருத்தரையும் எடுக்கும்போது இதனுடைய நியூ இன்சைட்ஸ் எனக்கு கிடைக்கிறது. ஸோ என்ஜாய் ரிகலெக்டிங் ஆல் திஸ் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அந்த கைண்ட் ஆஃப். அவர் சொன்ன மாதிரியா பீப்புள் டோன்ட் அக்செப்ட் இட். அஸ் இல்லை 15 நிமிஷம்னா சில டைத்துல எனக்கு 45 நிமிஷம் கூட கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் போகும். இது எப்படி, அது எப்படி, இது ஏன் இப்படி சொன்னீங்க, அது ஏன் இப்படி சொன்னீங்க, அதெல்லாம் சொல்ல எஸ்பெஷலி ஒரு சொன்ன மாதிரி இந்த யங் மைண்ட்ஸ்க்கு டுடேஸ், இன்ஃபேக்ட் சுவாமி சின்மயானந்தா யூஸ் டு சே டுடே சில்ட்ரன் ஆர் நாட் யூஸ்லெஸ், தே ஆர் யூஸ்ட் லெஸ் அப்படின்றார். ஸோ அதனால இந்த இன்டர்நெட் ஏஜில் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டாக்கா, அவளுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வருது. ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வச்சுட்டு தே ஆர் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின்ஸ். The moment you give them, என்னுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்றேன். யூஎஸ்ல செவரல் கிளாஸஸ் நான் எடுத்த போது all youngsters 15, 16, 17 they ask a lot of questions. The moment you tell them, once they get convinced, they are on our side. All they are looking for is the logical and conviction. அது சொல்லிட்டோம்னாக்கா they are on our side. ஸோ அதனால இந்த பர்பஸ்க்காக தான் இந்த ஏ கிளாஸ் பி கிளாஸ் எடுக்கிறோம். நிச்சயமாக apart from my students, I enjoy teaching this B class.
So all the best. May Lord Sriman Narayana protect all. Om Namo Venkatesaya. தேங்க்யூ சார். ஸோ சார் சொன்ன மாதிரி பக்தி பாவத்தோடவும் அதே நேரத்தில் ப்ரொனன்சியேஷனில் எந்த மிஸ்டேக்கும் இல்லாமலும் சஹஸ்ரநாமம் நம்ம எல்லாருமே பாராயணம் பண்ணுறதுக்கு நம்மளோட முழு ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். இப்போ வந்து வேலிடிக்டரி இனாகரல் முடிச்செடுத்து இப்போ வேலிடிக்டரி ஃபங்க்ஷன், சர்டிஃபிகேட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், ஷாம்லா மேம் வந்து ஒரு நேமாக கூப்பிடுவா. பி பேட்ச்க்கு வந்து ஆக்சுவலி சர்டிஃபிகேட்ஸ் வந்து ஆன்லைனில் தான் வரும். பட் நாங்கள் இங்கே ஸ்ரீரங்கம் வரோம், இங்கே 2 நாள் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறோங்கிறதுனால கொஞ்சம் மினிமமாக சர்டிஃபிகேட்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணி பேர் எழுதி எடுத்துன்னு வந்திருக்கோம். முடிஞ்ச வரைக்கும் யாரெல்லாம் பேர் அமைச்சாலோ எல்லாரையும் அதில் இன்க்ளூட் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். ஒருவேளை யாருக்கான இப்போ நேம் வரலை அப்படின்னா பதட்டப்பட வேண்டாம், உங்களோட ஆன்லைன் சர்டிஃபிகேட் உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்துடும். ஓகேவா ஷாம்லா மேம்? Hari Om. Shanthi Srinivasan, please come and collect your certificate. Anantha Krishna, Subramanian, A. Ram Babu, Meenakshi, SP. Okay. Meenakshi. Pavitra. VV சுப்பிரமணியன் இருக்கல அங்க? இல்ல. Meenakshi SP. Pavitra. Uma Mageshwari, Sri Lakshmi, Sri Lakshmi, Bama, உங்க ரோல் நம்பர் இதுல நீங்க எழுதிக்கோங்க. சுஜாதா, ரிக்வஸ்ட் எல்லாரும் அவன் ரோல் நம்பர் எழுதிக்கோ. நம்ம எழுத மறந்து விட்டாலும் டைம் இல்லைன்னு தெரியல. ரோல் நம்பர் எழுதிட்டுருக்கோம் எல்லாரும் ப்ளீஸ். தட் இஸ் ஒன். அண்ட் செகண்ட், மற்றவர்களுக்கு ஆன்லைனில் வில் சென்ட் இட் இன் டே அவுட் டு. ராஜசேகரன் எஸ், உஷாமூர்த்தி, தேவி ரகுநாதன், தேவி ரகுநாதன், மீனாட்சி முத்தையா, மீனாட்சி முத்தையா, வசந்தி, உமாமகி. See, there are so many. So if anybody is left out, please come. Because யாருக்கும் பி சிலபஸ் சர்டிஃபிகேட் கமிட் பண்ணிட்டு வாங்க, வந்து வாங்கிட்டு போடுங்க. உஷா துளசிதரன், பிரேமா முத்துகிருஷ்ணன், எல்லாருமே கணேஷ், அம்பிகாய், அம்பிகாய், மதுசூதன் சர்மா, மதுசூதன் சர்மா, ராஜேந்திர நாயுடு, பரிமளா, ஸ்வர்ணலதா, பிரேமகுமாரி, விஜயரத்தினம், சங்கரநாராயண் ஜெயன், சங்கரநாராயணன், விஜயலட்சுமி பி, விஜயலட்சுமி பி, சாந்தி சீனிவாசன், சாகிராம்,
Geeta Parthasarathi. Sahiram. Geeta Parthasarathi. Uma Devi. Uma Devi. Kalpana ji. Muttama. Tilagavadi. Guna Sundari. Thank you, thank you. So, ஒரு சில பேருக்கு கிடைச்சிருக்கு, ஒரு சில பேருக்கு கிடைக்கல. ஓகே, சில பேரெல்லாம் நாங்க கூப்பிட்டுருக்கோம், பட் நீங்க வரல. எங்க கிட்ட சர்டிபிகேட்ஸ் இருக்கு. சப்போஸ் இங்க இருந்தேன்னா நீங்க வந்து வாங்கிக்கலாம். மேம் உங்களுக்கு நாங்க எழுதி கொடுத்துறோம். அவங்க கிட்ட கொடுத்துருவாங்க எழுதி. சார் வெயிட் பண்றப்ப அடுத்து நான் கால் பண்றேன்ல. இருக்கா மாஷாமில் இல்லை இல்ல இருக்கா? ஓகே, கிடைச்சது வாங்கிட்டு போகலாம் இல்லைப்பா. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. With this new batch B inauguration and old batches, நீங்கள் வாங்க சர்டிஃபிகேட் வாங்கணுமா இல்லையே? தரதுமா. தேங்க்யூ. So B syllabus valedictory is from Chennai, news reader Malayalam. Good, good. It's a big family of 72,000 people, and we are living together. That's a very great power of VISHNU SAHASRANAMAM. Thank you. So with this, we are concluding that B syllabus valedictory and inauguration. Move on to the last subject of today's function, and for the 2 days also, that is the symposium on VISHNU SAHASRANAMAM number 2, part number 2. I welcome Vatsala ma'am from Chinmaya mission. One more is supposed to join, and our Sivaramakrishna is also online from Europe. It's also. Yesterday we could not. Sivaramakrishna, are you here, sir? Yeah. Is there? Has he come? Yeah. Namaskar. That is for the symposium, Power of Eternal Conference. So B syllabus we have already covered. As we said already, online we will send this to them maybe in a couple of days. Can we go into the second part of the program? Symposium part 2. Yeah, we request the speaker Vatsala ma'am and Ganeshan sir here, and one more speaker is online from Europe, our faculty Sivaramakrishna. Before that, we have to honor 2 people. Yeah, we are honoring the coordinators of 2 Satsangs, which are completed 50 plus. First is Thiruvallarai Krishnan sir. Mr. Krishnan from Thiruvallarai. Sangi Chakri Chanandaki Shriman Narayano Vishnu Vasudevo Birachadu. Next one is Tirukarambanur. Sangeeta ma'am, please come. Sangeeta ma'am. Soumya ma'am.
Soumya. Paya. Incidentally, today we went to two Divya Desams, Tirukkarambanur and Thiruvelrai. Both the coordinators are here. Thank you very much. Radha Andal B batch certificate sir kayala vangama Malati ma'am Shakila Tangavelu sir Shakila Tangavelu do idhar Shakila Tangavelu ma'am okay okay Vatsala ma'am Chinmaya Vidyalaya and Ganeshan sir Akhilandeshwari school இங்கு மேடைக்கு வருமாறு உங்களுடைய தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் ma'am So இப்போ நமக்கு வந்து இங்க வத்சலா மேம் பிரின்சிபல் சின்மயா வித்யாலயா இருக்காங்க இன்னைக்கு செகண்ட் டே அட் ஸ்ரீரங்கம் சிம்போசியம் பார்ட் 2 இப்போ நம்ம பிகின் பண்ண போறோம் Vatsala ma'am is going to do a presentation on importance of Vishnu Sahasranamam health benefits. Okay, slide வந்து இப்போ display பண்ணிருக்கோம். Ma'am will continue the presentation. Ariyo. Am I audible? Ariyo. It's okay. Samsthan Niratam Karunamayam Namami Chinmayam Devam Sadgurum Brahma Vidvaram Sadgurum Brahma Vidvaram. இங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் ரெக்வெஸ்ட், நீங்க எல்லாருமே சாப்பிட்டு இருக்கீங்க, பட் நாம சங்கீர்த்தனம் வந்து கொஞ்சம் எல்லாரையும் கொஞ்சம் ஜோஷ் ஆக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ I'll sing, please repeat. Shrirapti Shayana Narayana Shrirapti Shayana Narayana Shri Lakshmi Ramana Narayana Shri Lakshmi Ramana Narayana Sriman Narayana Narayana Sriman Narayana Nata
जन परिपाल नारायण भरत जन परिपाल वैकुंठवास नारायण वैकुंठवास नारायण वैदेहि रमणा नारायण वैदेहि रमणा नारायण नारायण हरि नारायण हरि नारायण शयन नारायण क्षीरातिशयन श्री लक्ष्मी रमण नारायण लक्ष्मी रमण नारायण. So I have taken the topic is while chanting the Vishnu Sahasranama, how far we have benefited health wise. So lot of things we have, many maybe very genius are sitting here, you may know that it is not new to you, but whatever I know, kinchit whatever I know I am saying. See, அதாவது விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் can be in 6 forms னு சொல்றாங்க, 6 விஷயம் சொல்றது அப்படிங்கிறாங்க. Actually what it is not available there, just collected. See, மகாபாரத சாரத்வாத், அதாவது இது மகாபாரதத்தின் மகிமை சொல்றது. ரிஷி பரிகாதேக அப்படின்னா ரிஷிகள் இதை அதாவது பார்த்திருக்கானோ, பாடியிருக்கானோ. அடுத்தது 4 வேதாச்சாரிய சமாகாரர், வேதத்தை யார் நம்மளுக்கு கொடுத்தாலோ வேதவியாசர் அதை பிரிச்சு பிரிச்சு பாடியிருக்காரா, அதாவது கொண்டாடி இருக்காரா இந்த இதை, அவர் தான் எழுதியிருக்க. அதாவது பீஷ்மர் சொல்றது இதை வந்து எப்படி ஃபீல் பண்றாரு அப்படின்னா, ஒன்னொன்னையும் 1000 நாமா கொண்டது இல்லையா, சோ ஒவ்வொன்னையும் அவ்வளவு
One side, another side, they go for depression also. Because expectation, everything comes again expectation in the world. So depression leading to an overall improvement in mental health. It can also a positive impact on physical health by reducing blood pressure. So while continuously we chant Vishnu Sahasranama, it reduces our blood pressure and controlling our cholesterol and improving the immune system. See, when 2020-21 Corona came, isn't it? First, many have died. நம்மளுக்கே தெரியும் ஏன் அப்படின்னா I tell you, because of fear. நம்மளோட immune system was not proper that time. When we have more fear, immune system will not work properly. Scientific கேட்டிங்கன்னா அவ சொல்லுவா. Definitely, if you have more fear, அந்த பயத்துல என்ன ஆகும்னா immune system எல்லாமே it won't be working properly. So அந்த பயத்தினால தான் immune system did work for the people. So they died. So அந்த இதெல்லாம் குறைக்கணும்னு அப்ப பார்த்தா நிறைய பேர் நிறைய ஸ்லோகங்கள் சொல்ல ஆரம்பிச்சா. யாரெல்லாம் சொல்லாம இருந்தாலும் எல்லாருமே they started chanting slokas, whatever they know. டெய்லி எல்லாரோட வீட்லயும் பாத்தீங்கன்னா சஹஸ்ரநாமம் இருக்கும். போயிட்டே இருக்கும் சஹஸ்ரநாமம். தெரியுமோ தெரியாதோ, ஆனா காதால கேட்டாலே அது அவ்வளவு புண்ணியம். So it will go because of what? Fear. அப்ப வந்து கடவுள் காப்பாத்தணும், அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் கடவுள் எங்கன்னு தெரியாது. பட் அந்த சமயம் ஒரு உயிர் பயத்தினால நிறைய பேர் chanting, they started chanting Vishnu Sahasranama. So it reduced their fear. So then next, if you take mantras or Sanskrit words loaded with power, நம்ம தமிழ்லயும் நிறைய இருக்கு. 4000 திவ்ய பிரபந்தம்லாம் நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னு நிறைய இருக்கு. அப்படி அதுவும் நீங்க ஸ்ரீரங்கம் வந்தா மார்கழி மாச உற்சவத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் அபிநயம் பிடிப்பான். அது எப்படி பெருமாள் என்ன எதிர்பார்க்கிறாரோ அந்த உற்சவ திரு அத்தியன உற்சவத்துல எல்லாத்துலயும் அந்த 4000 திவ்ய பிரபந்தம் போயிட்டே இருக்கும். அதுலயும் இருக்கு. ஆனா நம்ம சகஸ்ரநாமம் சொல்லும்போது அந்த வேர்ட்ஸோட பவர் இருக்கு இல்லையா, the stress of the words, it gives us more positive thinking. So reciting this mantra promotes positive thinking. Each recitation brings about a positive change in one's consciousness and restores peace of mind. It promotes self-realization. அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம். நம்மள நாம உணர்றதுங்கிறது அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. செல்ஃப் ரியலைசேஷன் அதுக்கெல்லாம் நிறைய மந்திரங்கள் சொன்னாதான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் யார் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கே நிறைய சொல்லணும். அதுக்கு நிறைய இருக்கு, மந்திரங்கள் இருக்கு, ஜபம் இருக்கு. நாம அதுல ஃபுல்லாவே இப்ப சொன்னா இல்லையா, முதல்ல மனப்பாடம் பண்ணுவோம், அப்புறம் வந்து ப்ரொனன்சியேஷன் கத்துப்போம், அப்புறம் அதோட அர்த்தத்தை தெரிஞ்சுப்போம். மனப்பாடம் பண்ணும்பொழுது அந்த ஸ்லோகம் ஃபுல்லா மனசுல பதிஞ்சது. ஆனா ப்ரொனன்சியேஷனோட பக்காவா அதை ப்ராப்பரா சொல்லும் பொழுது இன்னும் ஃபீலிங் நல்லா வரும். அதோட அர்த்தத்தோட சொல்றோம் இல்லையா, ஒரு வார்த்தைக்கு ஒரு அர்த்தம். அந்த அர்த்தத்தோட சொல்லும் பொழுது நம் கண் முன்னாடி 1000 நாமாக்கள், 1000 நாமாவோட இருக்கிற விஷ்ணு அத்தனை பேரும் இருப்பார். ஏன்னா அந்த அர்த்தம் தெரிஞ்சிருக்கு. ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு ரூபத்துல இருக்காரு இல்லையா. சோ அதுக்கு ஒரு பவர் இருக்கு. So when we say அந்த self realizationங்கிறது எப்ப வரும்னா, when we see that the Lord is within us. We should think that Lord is within us. When we do the good or bad, He is seeing with us. He is with us. He knows that which is to be done, which is not to be done. So self realization and brings awareness that restore peace of mind.
நம்மள நம்ம உணர்ந்துட்டோம், நிறைய தெரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா டெஃபினட்டா we won't go to the depression, we won't go to the stress level, டெஃபினட்டா we won't go to the next, அதாவது என்ன சொல்றது, I am lonely, I don't have anybody else with me, nobody is there, அந்த தாட்டே வராது, because God is with us. The psychosomatic benefits of praise includes combating stress, controlling anger, treating depression, managing blood pressure, fastening healing, boosting immunity, and elevating anxiety and panic. இப்ப பசங்கள்லாம் நிறைய சுச்சுவேஷன்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நீங்க எல்லாருமே ஏஜ்ட் பீப்புளா இருக்கோம் நம்ம. See, it should go to the children. I feel that it should go to the children because everyone knows here. If the talk must goes to the children, I feel, because whatever they see with anxiety, they do something. This I have to do that, because they don't see that whether it will give any benefit to them or whether it will destroy our life, they don't know. இளங்கன்று பயமறியாது, எல்லாம் பண்ணுவோம், எல்லா வகையாதும் பண்ணுவான். ஆனா ஒரு ஸ்டேஜ் வரும்பொழுது, ஒரு நெக் வரும், ஒரு பேனிக் சிச்சுவேஷன் வரும். If the child knows Vishnu Sahasranama, if he is chant that time just Srirama Rama Rameti, definitely he will be protected by the Lord. அதனால தான் குழந்தைகளுக்கு சகஸ்ரநாமம் சொல்லி கொடுங்க, அட்லீஸ்ட் ஸ்ரீராம ராம ராமேத்தியாவது சொல்லு அப்படிங்கிறது நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம். Then when you chant a mantra, sound energy is generated and the vibrations of that energy awaken the chakras along the spinal column. Yes, that's why when early stages, our elders, our parents used to say that when we are asked to sit, we are asked to sit in erect position. Why? Because the mantras, when நம்ம பாடும் பொழுது என்ன சொல்லுவானா, நாபிலேந்து பாடுன்னு சொல்லுவான். நாங்களாம் பாடும் பொழுது எங்க மியூசிக் டீச்சர்ஸ்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, முன்னாடி பாடாத, மூக்கால பாடாத, sit erect, the sound should, vibration should come from your nabi. நாபி அப்படிங்கிறது இங்க இருக்கு, இங்கேந்து வரணுமே ஒழிய மேலோட்டமா பாடாத. அப்ப வரும் பொழுது எல்லாம் நம்ம பாடியும் ஒரு, it is a என்ன சொல்றது, system, that system get activated properly when we chant the nama in a louder voice. கத்துறது கிடையாது, with feeling. Okay, so when we do that, all chakras, it helps us to have a proper spinal cord. Shlokas like Vishnu Sahasranama enhance the circulation and flow of energy throughout the day. Everyone would have felt that, you are all continuously saying. If you continuously chant slokas, Vishnu Sahasranama every day, adu or time solra, morning 5, evening 5 to 7, we have to chant Sahasranama. So it gives us full energy. Chanting 1,000 names of Sri Hari Vishnu frees one from fear and brings goodness, bliss and peace. So இது எல்லாமே நாமா சொன்னாலே போரும். இந்த கலிகாலத்துல என்ன சொல்றா அப்படின்னா, நீ ராம ராமா சொல்லு, chant continuously Rama Rama, it will help you more, it will give you health, it will give you everything. Because இப்ப நம்ம இது தெரிஞ்சவங்க நிறைய இருப்பாங்க. If you go to the slum areas, people, those people may not be knowing, but we are asked them to say Rama Rama, whatever they know, Muruga, whatever. ஆனா அந்த நாம, பகவான் நாமா சொல்ல ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் ஒரு எனர்ஜி நமக்குள்ள உருவாயிண்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறது இந்த கலிகாலத்துல உள்ள ஒரு இது. Then so what are the other benefits of Vishnu Sahasranama? Vishnu Sahasranama is a very powerful chant because of the vibration emitted. This mantra helps the mind relieve stress and creates an arrow of positivity. So ஒரு நல்ல பாசிட்டிவிட்டி கொடுக்கிறது இந்த விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம். See, we won't feel tired when we continuously chant Vishnu Sahasranama. இதே நம்ம யார்ட்டையாவது சும்மா கதை வம்படிச்சுட்டு இருந்தோம்னா, I feel tired அப்படிம்போம். But when we chant sloka, we never say that we feel tired. Even continuously 4 times or 5 times or morning when the children were saying, they didn't feel tired. Even many people were telling, அவளா எனக்கு டயர்டா இருக்குன்னு ஒருத்தருமே ஃபேஸ்லயே காமிக்கல, ஃபேஸ்லயே இல்ல, because it gives more positivity. Then it instills self confidence and improves self esteem. So நம்மளுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் கிடைக்கிறது, because he is with us, God is with us. This mantra also helps treat infertility by the combating stress. இதுவும் இந்த விதமா இதுவும் கொடுக்கிறது அது.
Then the frequencies of this mantra form a protective barrier around one's mind, body, and soul. இது சொல்றவாளுக்கு உணர முடியும். கேட்டுட்டு இருக்கிறவாளுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு நல்ல ரித்தமா ஒரு பகவான் இருக்காருன்னு தெரியும். சொல்றவாளால மட்டும்தான் soul, mind, and body will feel that it's a, yes, I will be protected by the Lord. Next. So it is best to read the stotra in the morning after their bath. You can also read it in the evening between 5 to 7 p.m. Chanting this stotra before bed is also beneficial for sound sleep. ஏன்னா நல்ல வைப்ரேட்டா நம்ம சொல்லிட்டு போனோம்னா தூங்கிடுவோம். Regular chanting of Vishnu Sahasranama or even listening to it daily helps in maintaining good health. இதுதான் இத்தனை நேரமா நான் சொன்னதே, it maintaining our good health. Several studies have been conducted on the benefits of Vishnu Sahasranama. So Vishnu Sahasranamam சொல்றதுனால இத்தனை health benefits இருக்கு. So relieving the stress, depression, we won't be having blood pressure, we won't be having cholesterol. So all the sound mind in a sound body அப்படின்னு சொல்லுவோம். Sound mind ஆ இருப்போம் because he is with us. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamathaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Hari Om. Thank you. Thank you, Madhukama. விஷ்ணு சாஸ்திரநாமம் சொல்றதுனால நமக்கு பகவானோட அருள் கிடைக்கிறத தவிர இவ்வளோ ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கிறதுனா நம்ம ஏன் ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை, ஒரு நாளைக்கு முடிஞ்சா 10 தடவை கூட சொல்லலாம் அப்படிங்கிறது தான் இதுல இருக்கிற உண்மை. தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். ஸோ ஒன்லி பிரிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபார் ஆல் யுவர் எயில்மெண்ட், டென்ஷன், ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் VSN 1000. தேங்க்யூ மேம். மிஸ்டர் கணேசன் சார், உங்களை தாழ்மையோடு அழைச்சிக்கிறோம் உங்களோட ப்ரெசன்டேஷன் நீங்க கொடுக்கறதுக்கு. Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Shri Saraswatyai Namaha. Shri Sadgurave Namaha. Samasta Janakalyane Niratam Karunamayam Namami Chinmayam Devam Sadgurum Brahmavidvaram. Sadgurum Brahmavidvaram. Hari Om, all of you. It's my humble pranams to all the elders here. First and foremostly, I express my heartfelt thanks to the organization and Shri Sridharan sir for having given me this opportunity to share with you all. I'm so happy to have this in this journey of our Vishwas. Thank you. The topic given is the power of Vishnu Sahasranama. And I would like to say, though it is like we all know about it, and you have gone through, experienced it, and it may be a kind of a known thing to all of us. But it's my findings from the scriptures, and if there is any kind of an error, please forgive me. Vishnu Sahasranama, the 1000 glories of Sri Mahavishnu. It is, the infinite is one. It can only be one. Its manifestation is the world of plurality with its endless varieties of names and forms.
Just as all forms that have been created from gold are also gold, so too the world of forms can only be his own manifestations. In short, these 1,000 names of Vishnu provide us with 1,000 clear arrow marks rising from the known, indicating to the unknown. Contemplation on these can deepen our faith in, broaden our devotion, and strengthen our understanding of the all-pervading reality, Vishnu. The infinite is approached by the devotees, bhaktas, through love, and by philosophers, acharyas, through contemplation. Vichara. Whatever be the approach to reach the infinite, all seekers need one form or other, props, ashraya, to maintain a continuous and efficient play of their instruments of sadhana. Acharya Shankara reached the feet of Sri Guru of his Guru, Sri Govinda Padacharya, and on the banks of river Narmada, the Nambudri boy from Kaladi got initiated into the secrets of Mahavakyas. At the end of the short but intense study, Shankara, the inspired missionary, wanting to fulfill his glorious work, craves for the blessings of his teacher. Govinda Padacharya tested Shankara by ordering him to write an exhaustive commentary, Bhashya, upon the Vishnu Sahasranama. He accomplished this task, and the very first work of the Upanishadic commentator, Shankara, the greatest Hindu missionary of the 7th century, came to light of the day. Govinda Padacharya, satisfied with the proficiency of the student, blessed him and set him on the road of service and action. Earning the grace of the teacher and the blessings of Lord Vishnu, Sri Shankara inaugurated an incomparable revival movement of the decadent culture of the 7th century Hinduism. The Vishnu Sahasranama was composed by Sri Vedavyasa, the author of the Puranas, and we meet this great chant in his classical work, the Mahabharata. Prince Yudhishthira, the eldest of the Pandavas, at the end of the war approached Bhishma Pitamaha. When the mighty grandsire of the Kuru family was lying on the bed of arrows, unconquered and inconquerable, awaiting the sacred hour of his departure to the feet of the Lord. Yudhishthira, the righteous, asked 6 questions, and Bhishma, the constant devotee of Krishna, the gigantic man of action, calmly answered them all. This is how we find the 1,000 names of the Lord Vishnu introduced in the immortal classic of the Hindus, the Mahabharata. These 6 questions has given the total need of Yudhishthira and our mankind. The first question: who is the great Lord in the world? Answer for one: Pavitranam Pavitram Yo, Mangalam Nancha Mangalam, Daivatam Devatanam Cha, Bhutanam Yo Avyayah Pita. He who is very sanctity, which sanctifies all sacred things, he who is the most auspicious, he who is the God of gods, he who is the eternal Father of all creatures, is the one God, Vishnu.
So he is the greatest Lord in the world. Question 2 of Yudhishthira, who is the one refugee, who is the one refuge for all, to whom we can go? Paranam yo mahatteja, paranam yo mahattapaha, paranam yo mahat brahma, paranam ya parayanam. This was the answer of Bhishma. He who is the great effulgence, he who is the great controller, he who is the supreme, all-pervading truth, he who is the highest param, goal, ayanam, the Lord Vishnu. He is the one refuge for all. The third question of Yudhishthira, by glorifying whom can man reach the auspiciousness, peace and prosperity? Answer for this, Jagat Prabhum Devadevam Anantam Purushottamam Stuvan Nama Sagasrena Purushas Satato Titaha. The question was, by glorifying whom? It is no other than the Supreme Purusha, who is ever up and doing for the welfare of all, the Lord of the world, the endless Sri Mahavishnu, was said by Bhishma. And the fourth question comes here, by worshipping whom can man reach auspiciousness, peace and prosperity? For that, Tami Vacharchayam Nityam Bhaktya Purushamavyayam Stuvan Nama Sagasrena Purushas Satato Titaha was said. By meditating upon, by worshipping, by prostrating at the same Purusha, man can reach true auspiciousness, was said. And for the fifth and sixth question, together Bhishmacharya answers. Let's see what are the questions. What is, in thy opinion, the greatest dharma? By doing japa of what can creatures go beyond the bonds of samsara? For these two questions together, Pitamaha answers, Anatinidhanam Vishnum Sarvaloka Maheshwaram Lokadhyaksham Stuvan Nityam Sarva Dukkhadiko Bhavet. He says, the greatest dharma is the one Vishnu, who has neither a beginning, Adi, nor an end, Nidhanam, the supreme Lord of the world. All creatures go beyond bonds of samsara, and he goes beyond all sorrows. Who daily chants the Sahasranama and within glorifies the knower of the world, Lokadhyaksha. After thus answering all questions, his 1,000 names, said Bhishma, I shall now advise you. Please listen to them with all attention, he said. So this is how the sacred hymn called as the 1,000 Names of Lord Vishnu is introduced in the Mahabharata. Thus, the Vishnu Sahasranama is not employed not only by the devotees in the sweet attitude of sporting with the Lord, but these are also employed by the contemplative students of philosophy as gliders to roam in the realm of inspired higher consciousness. Thus, I would like to conclude with a point. In the Kali Dharana Upanishad, which is one of the minor Upanishads, we find the great devotee Narada approaching Brahmaji to inquire what is the way out from man to evolve in this hard days of extrovertedness, which is quite natural and unavoidable in the Iron Age, Kali Yuga. Brahmaji replies, repetition of the names of Narayana is sufficient enough, was the reply given. Hence,
Vishnu Sahasranama has the immense power to bring in all the greatness such as knowledge, health, wealth, and peace of mind. I take this as a great blessings that Vishnu Sahasranama is a gate for me into the realms of the spiritual sadhana. I bow and show my indebtedness to my Guru, Sri P. Natrajan sir, who initiated me this great japa in my young days. Thank you, one and all. Om Tat Sat. Thank you, sir. It was really insightful, and I think you really explained all the questions and the answers which was given, and the importance of Vishnu Sahasranama was very well explained. Thank you so much for your time and time for us, sir. May I request Raghunathan sir to now just come and honor our guests? So, on behalf of VISVAS, we would like to thank the two speakers today. So, it was really useful for us to understand. In fact, madams talked about the physical and the mental health. In fact, today's research says that 80% of the physical ailments is only mental. If your mind is not strong, if you think that I got this ailment, obviously the ailment will come to you. That's what it is. So 80% of the problems is because of the mind. The mind can be strengthened by regular chanting of this, this mantras. Vishnu Sahasranama has got a lot of bija mantras. The word Rama itself is a combination of the three bija aksharas, and therefore, once the mind gets activated and it's on the positive side, the physical health will become normal and you will have no problem at all. In fact, that's what the Palashruti of the Vishnu Sahasranam says, and therefore, in fact, the ailments are nothing but Purva Janma Kritam Papam. That means whatever the sins that you had done in the previous birth comes as ailments in that. How do we get rid of these karmas? Only by chanting the Vishnu Sahasranam. That's what Mahapariva used to say. When you regularly chant Vishnu Sahasranam, all your sins get removed. Once the sins get removed, the ailments automatically, you don't need any other medicine on that. So that point was beautifully brought out by Madam. And Sir, Ganeshan Sir spoke beautifully about, the context in which this Vishnu Sahasranam was born, and in terms of the conversations between Yudhishthira and the Bhishma Pitamar about asking these questions. And the greatness, in fact, my Guru used to say, the blunders of great people become a blessing for the society. Two things. One is, Bhishma Pitama was on the side of Adharma. There was a great blunder he committed. Because knowing fully well that this Duryodhana was on the Adharma side, suppose if it switched and come on the Pandava side, would not have got this Vishnu Sahasranam or not even Bhagavad Gita. Because the war would have been won. There would not have been war. So the blunder of that great Mahatma has become a blessing for the society. Similarly, if you look at Smt.Bhagavatam, the Parikshit Maharaja puts that, the dead snake on the neck of this Samika, the Rishi. It was a blunder he committed. He was such a great Mahatma. But then that blunder brought out the Smt.Bhagavatam, the conversation between him and Shuka Parabrahma. That is a great nectar that you are. So the blunders, that's the will of the Bhagavan. So Bhagavan, instead of giving this 1,000, because Bhagavan himself feels shy. If you look at the Bhagavad Gita, he talks about the Saranagati towards the pagan. 18th chapter, 66 sloka only says, Mahamekam Saranam, because Bhagavan feels shy. Please surrender to me. If anybody says, you surrender to me, I'll save you, the people start suspecting him. Is he capable of doing that? So Bhagavan towards the end, he says, that's why he feels more confident if a devotee says. That's why he brought in towards the end of Vishnu Sahasranam. He could have given the 1,000 names of himself. He didn't want to do that. He gave it through Bhishma Pitamar. That was the play of the Bhagavan, divine will, through the two devotees, the Bhishma Pitamar and Yudhishthira, both are devotees of Krishna, in his presence. Because he was endorsing each and every one of the 1,000 names given by the Bhishma Pitamar, and therefore that was the blessing of Bhagavan. Because we do not know where Bhagavan, at least Srimad Ramayanam, Ramachandra Murthy listened to the entire story given by Lavakusha, but we don't find in Mahabharata whether Krishna listened to this entire story of Mahabharata. But he did listen to, in fact, Narayana Bhattadri, Guru Ayappan listened to this entire 1,000 slokas. But in Mahabharata, there is no evidence to say that Krishna listened to all these slokas. But he listened to this Vishnu Sahasranam with rapt attention and blessed each one of these namas. That's the greatness of Vishnu Sahasranama, and that was what has been brought out by Sir in this, the importance of these 6. And then the Bhishma Pitar said, you asked me 6 questions, I've answered these questions, let's move on to the next topic. He didn't say that.
So he says, Tani Vakshami Bhute. So that means I'm going to give this 1,000 names because it was the Bhagavan's will. Bhagavan wanted to give this 1,000 names to the entire posterity. And that's why he gave this, 1,000 names through Bhishma Pitama. That's the greatness that the sir spoke about it. Our thanks once again to both of you on this happy occasion. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Sridharan, sir, may we request you to give the concluding notes? Sivaramakrishnan, sir. Sir, are you online? Thank you, sir. We would like to hear from you. Yes, sir, we can hear you. Yes, sir, we can hear you. Chanting the holy name than chanting the holy name of Bhagavan Shri Krishna, the Lord Hari. It is more sweet than all other sweet things. It is more sweet than all other sweet things. It is more auspicious than all other auspicious things. It is the greatest purifier of all the purifying things, the Bhagavan Nama, the holy name of Sri Hari, that is alone is everything. Mahakavi Bharatiyar says, Madhu Namakku, Madhuramikya, Hari Namakku. So it is more sweet than all other sweet things. There was a temple of Lord Krishna in a village. The temple was always flooded with numerous devotees. The mood in the temple used to be festive always. Continuous Harinama Sankirtan, Vishnu Sahasranama Parayan made the place vibrating with devotion. The devotional Vishnu Sahasranama Parayana, Harinama Parayana, that tunes took one into a serene mood, asking for more and more, more and more. ஒருமுறை தரிசனம் அடைந்தவரே மீண்டும் வரும்படி செய்யுமாம் திவ்ய தரிசனம். If we go to Tirupati, have the darshan of Balaji, we don't get contented. It makes us to go again and again and again. If we go to Guloka Vaikuntham, many times we would have the darshan of Ranganathji, but still it makes us to go and again have the darshan. So it will be always, there will be a continuous mood asking for more. It was a continuous flow of elixir. The continuous chants made the mind sworn into the devotional fervor, and nothing else was remembered. Only the Sahasranama Parayanam was remembered. Even one of our students from Malaysia used to tell me casually, Guruji, when I am sleeping also, the Sahasranama Parayanam
ringing in my ears. So that is the continuous participation in the satsangs. It makes us our daily way of life. So there was no hunger or thirst except the thirst for Bhagavan Nama in that temple. No desire except for just being there and feeding the soul, not the body, feeding the soul, Jivatma, through these years, the elixir that was abundantly poured into our ears. It was really a sheer bliss, Paramanandam. That time, a young man lived near that temple, came to the temple. He had no belief in God because of his young age. He considered devotion to be the waste of time and felt that they were mere superstitions, and the ones going to the temples were in false illusions. So he used to object them during their extended stays and also condemn the non-stop VISHNU SAHASRANAMA Parayanam Harinama Sankirtanam program in the temple. One day, one elderly person among the devotees, who is in a composed mood, advised the youth, the young man, to realize the importance of Nama Sankirtanam, VISHNU SAHASRANAMA Parayanam, and he explained to him the enormous power of chanting the holy names. The youth, even though, because he is a rationalist, asked, "Okay, old man, does chanting your gods, does chanting your Harinamas fetch me food? Does the holy name take care of my well-being?" And he was rude with his questions. The old man confidently said, "Yes, yes, yes." The youth, being the atheist, demanded proof, because we nowadays always ask proof. But finally ended up in a challenge. The old man said, "Look, young man, you chant the holy name, VISHNU SAHASRANAMA Parayanam, Harinama Sankirtanam, at least for 12 hours. And see for yourself the change. Be assured, you would be getting the food served. And in case this does not happen, I am prepared to stop this practice of devotional service in the temple." It was a bold statement among several devotees assembled there. Looking at the confidence of the elderly person, the youth confided, agreed with the agreement, and said, "Okay, just 12 hours, I will start chanting. Sunrise to sunset, I will start chanting this Bhagavan Namas, even though I don't have faith in it." And thus, he started chanting the Lord Krishna's Nama as advised by the old devotee. He was not very keen to see the old man winning the bet. He knew he will anyway win the bet and make them understand it was a colossal waste of time. The time was ticking. The young man thought, if he stayed along with them, or if he stayed in the home, or if he stayed at his friend's place, or if he stayed in the temple, or if he stayed within the limits of the village, he would definitely be forced to take the prasadam. By that, he will be losing that bet. So he decided to go to such a aloof place where he would not be noticed. He would not be noticed by anyone, and ensure that no habitant can see him at all or try to provide him with any food. So he went into a forest and then settled himself on one of the top branches of a huge tree, confident enough of not being noticed by anyone. He was no doubt, as a condition of the bet, chanting mentally the holy names, but of course without faith. The time swiftly passed. He had almost engaged the mind in the holy name, synchronized to the temple tunes. Because of the practice continuous, he one way or other get immersed into the chanting, even though without any
devotion or confidence. Faith. Used to always hear the devotional tunes residing near the temple and thinking of the bed. Continuously, his mind was fixed and started relishing it, the Bhagavan Namas, unknowingly. The sun was about to set. He was not at all feeling hungry. Suddenly, he happened to see few men with heavy weapons coming under that tree. They were robbers, they were thieves, they were having some food packet which was let down at some distance unknowingly by a passerby while traveling in their cart. So they were looking ferocious. They were carrying some huge booty, jewelry, along with them which were robbed by them. One of the thieves happened to look above and found this young man was relaxing, sitting. So that thief cautioned his co-thieves, colleague thieves. They dragged that young man who was sitting at the top of the branch down from the tree top, much to his resistance. The thieves who had dragged this young man from the tree top wrapped up him heavily and asked him, "So you are so smart and think we will foolishly fulfill your plan?" They asked. The young man was stubborn. He was shocked. He took some courage, even though he was frightened, and asked these thieves, "Who? Me? Plan? What plan?" Then the thieves dragged him to the nearby tree and said, "What made you to leave the delicious food here?" The young man went blank. When he was questioned like this, he stammered, "What food? Which food? Where? I am unaware. I just came here to avoid the villages, escape from the villages. Please believe me." He revealed his purpose of entering the outskirts and the bet he had with the old senior devotee. But however, the thieves refused to accept the young man's explanation, description, or his version of the story. One elderly thief intervened and said, "Friends, now we have to do one thing. This food which was thrown away there, it looks to be too delicious, but however, it seems to contain some poison. And this young man wants to see that we take this poisonous food so that we are dead, so that he can run away, taking our all looted jewelry. So I suspect his motives. I suspect this young man's narration, his theory, his ideas. Let us teach him a lesson. Come on, please get me that food packet kept over there." Saying this, two of the thieves held the youth's hands. One of them opened his mouth and the other one dumped the food inside his mouth by force. The youth was helpless and was forced to eat the food. His repeated pleas were ignored and they laughed seeing his reluctance in having the food. After the thieves had left the place, the youth started recollecting the whole series of incidents, the gamut of events that had taken place in his life for the past 12 hours, sunrise to sunset. He started remembering the words of the elderly devotee, elderly person. It was at this point the youth realized that while he was doing the Nama Sankirtanam, Nama Japam, even the thirst, hunger, or other things did not affect him or disturb him. The youth had neither any sincerity, not having any dedication, not having devotion, or not having any desire to do Nama Sankirtanam, Sahasranama Parayanam, Hari Nama Japam. In spite of this, Nama Sankirtanam provided its result. Even on doing the Nama Sankirtanam in the outskirts of the village, seated on the top of the tree without any fear, tension, and disturbance,
It had provided him food without any personal efforts. The entire event made the youth to realize the power and the greatness of Nama Sankirtanam, power of Vishnu Sahasranamam, and the truth in the words of that elderly devotee. This developed with him a strong belief that Bhagavan provides the helping hand to all those who seek him. He understood that although he had lost his bet to the elderly devotee, he felt that he is the Sadguru for him. He had made him victorious in his spiritual life. He rushed to meet the elderly person, and with the tears rolling down from his eyes, what all had happened in the 12 hours time, he revealed to him. The old man pleased with the youth and addressed the gathering, explaining this episode to other devotees. My dear children devotees, it is said in the Srimad.Bhagavatam, Canto 12, Chapter 3, Shloka 52, Kripeyat dhyayato Vishnum, Tretayam yajato Makhaihi, Dvapare Paricharyayam, Kalautad Dari Kirtanat. Whatever results was obtained in the Satya Yuga by meditating or doing dhyanam on Bhagavan Krishna, Vishnu, whatever the results was obtained in the Treta Yuga by performing sacrifices or by doing yajnas, or whatever result was obtained in the Dwapara Yuga by serving the Lord's lotus feet by doing archana, puja, etc., the same result is obtained in Kali Yuga simply by chanting the Lord Hari, Lord Bhagavan's holy names, that is Sri Vishnu Sahasranamam. The results that one gets in Treta Yuga by doing meditation, the result that one gets in Treta Yuga by doing yajna, the result one gets in the Dwapara Yuga by doing archana, puja, the same result is derived in this Kali Yuga just by chanting the Lord's holy name. That's why it is said, even devas are envious about this humankind in Kali Yuga, because they say, for we to get the mukti, we have to do lot of tough homework like dhyanam, yajnam, puja, etc. But you people are having the easy method of reaching the Sri Vaikuntham. So we are very much envious about that people living in Kali Yuga. A similar verse is available in the Vishnu Puranam also, Padma Puranam also, Brahanaratiya Puranam also. And also in the Brahma Vaivarta Puranam, when talking about the degraded condition of the people in Kali Yuga, it says, thus in the age of Kali Yuga, the practices of austerity, yoga meditation, deity worship, sacrifice and so on, along with their various subsidiary functions, are not properly carried out, even by the most expert embodied souls. But still, they can achieve the Sri Vaikuntha Mukti, renunciation, and all the benefits in this path itself by simply chanting the Nama Sankirtanam, Vishnu Sahasranama Parayanam, as Bhagavat Pataka Adi Shankara says in Bhajagovindam, Gayam Gita Nama Sahasram. So, massive propaganda we should do. We should take this Vishnu Sahasranamam forward to the future generations. It should be made all over the world to induce the devotees, to induce the people unaware of these things, to chant this Bhagavan holy namas, Sri Vishnu Sahasranama mantra, by which the human society can be rescued from the dangerous ocean of the age of Kali. So, Bhagavan says in Bhagavad Gita that whoever takes my name and fame to the unknown people, they are all very dear to me. Nobody else is more dear to me than them in this world. So, taking clue from this Bhagavan's wordings, VISVAS, as well as you devotees, should carry this message of our QR code, learning the Vishnu Sahasranamam A batches to all your WhatsApp groups, so that you can also be more dear to Bhagavan.
Everyone here is leading a very busy life. One does not find the time to progress in spiritual life. The only way out is chanting the holy name wherever you are, and it will take you near him. You are in Srirangam. Srirangam, the Divya Desam is sung by Mangalasasana, done by so many Alvars, and Kodaya, and everybody in their Pasurams, they have referred Vishnu Sahasranamam. Kodayandal says, Kodayandal, Tamilayandal, Gopala Nillamal Kalyanam Vendal. And the Kodayandal, she says in Tirupavai, 9th Pasuram, Tumani Madathu Chutrum Balakariya. In that sloka, in that Pasuram, she says, Mamayan, Madhavan, Vaikundan, Yendented, Namam Palavum Navinjelo and Babai. Namam Palavum means it is the various numerous names told in the Vishnu Sahasranamam. Even Nammalvar in its Travaimuri says, Adi Adi Agam Karandu, Isai Padi Padi Kanir Malgi, Yangum, Nadi Nadi Narasinga Yendru, Badi Badum, Ibal Nutali. Swayed and swayed till the heart melted. Chanted and sung till the eyes teared. Sought and searched for Narasinga, far and wide, this aggrieved and lamented devotee of bright forehead. Even Nammalvar says in Tiruvayimudi in another verse, Palapalave Aparanam, Perum Palapalave. Palapalave Jyoti Vadivu, Pandu Yennil, Palapala Kandu Undu Ketu Untu, Mondu Inbam Palapalave, Nyanamum, Pambanai Me, Arkeyu. That is, Palapalave Aparanam, Perum Palapalave. Palapalave, Sodi Vadivu. That is, Emperor has many ornaments, many names, and many forms, and many qualities. So that many names means it is Vishnu Sahasranama. In another verse in Tiruvayimudi, Nammalvar says, Tolgal Ayirathai, Mudigal Ayirathai, Tunai Malar Kangal Ayirathai, Talgal Ayirathai, Peragal Ayirathai, Tamiyanin, Periyapani. Peragal Ayirathai means it is the one with 1,000 shoulders, it is the one with 1,000 heads, it is the one with 1,000 lotus-like pair of eyes, and the one with 1,000 divine feet, and the one with 1,000 names. So, Orayiramai Ulagayal Adikum, Perayiram Kondadu, O Pirudayan, Karayana Kalanal Manianan, Narayanan, Nangal Peran Avani Enji. In another place, he says Nammalvar, that is, the Vishnu Sahasranamam is referred in many of the pasurams in Alayara Divya Prabandham. And so this is very powerful, and we should Harer Namaiva Mama Jivanam, Kalau Nasti, Eva Gatir Anyata. That is another verse in our scriptures. That is the name of Hari. Only that name is my life. In Kali age, there is no other way. Similarly, Naham Vasami Vaikunte Yoginam Hridayena cha Mad Bhaktya Yatra Gayanti Tatra Tishtami Narada, I do not reside in Vaikunta. I also do not reside in the hearts of the yogis, but definitely I dwell and I stay where my devotees sing my name, O Narada. This sloka, Nakam Vasami Vaikunte, comes in conversation between Lord Vishnu Bhagavan Krishna and sage Narada. At the advent of Kali Yuga, the Lord Supreme was asked by sage Narada of the simplest sadhana by which it will help the ordinary people to realize the Lord Supreme easily, to dispel the doubts, to clear the doubts. Bhagavan himself pronounced that in this Kali Yuga, he will not reside in Vaikunta, the celestial abode of Sriman Narayana, or he will not dwell in the sun, or he will not dwell in the hearts of the great yogis.
but he will stand in attention where his devotees do sing his name. So when we connect by our heart with Sriman Narayana, Manadile Yenaitu, Manadal Nenaitu, when we chant this Mahamantra in the satsang, that's why Vishwas give more emphasis on satsangs. Till now we have generated more than 1,800 satsangs, and in the satsangs, when you call the names of Bhagavan, it is when you call the name of your child. Will the child do not respond and come near to you? The same way, Bhagavan, without knocking the door, he comes and sits next to your laptop, desktop, or iPhone or Android phone from where you are taking this satsang. He sits and listens because you are calling him by his names. Because here Bhagavan says that I am always dwell where my devotees sing my name. So in the satsang, when you call his names, he comes and sits. When he comes and sits, he comes with his friend Arjuna, Dhanurdhara. Yatra Yogeshwara Krishna, Yatra Partho Dhanurdhara, Yatra Sri Vijayo Bhutir, Dhruvaniti Madhyamama. Wherever you chant his namas in Vishnu Sahasranamam with utmost Shraddha and Bhakti, Shraddha Bhakti Samanditaga, Nityam Bhakti Samanditaga. To prove that Nityam Bhakti Samanditaga only, Vishwas has started the Nityam Parayana. Every day we are chanting all the 24 hours Nityam. So we provide the platform to chant anytime, anywhere, to get connected, whether it is 0 hours or whether it is 23 hours, 24/7, Nityam, Nityam Bhakti Samanditaga, Shraddha Bhakti Samanditaga. So we request all of you to join this satsangs so that wherever you chant his names, Bhagavan Krishna comes, Yogeshwara Krishna comes along with his friend Arjuna, and where Arjuna and Yogeshwara Krishna is there, Sanjaya Vacha says, Sanjaya says in the last shloka of Bhagavad Gita, 18th chapter, that there flourishes the prosperity, there flourishes the wealth, there flourishes the health, there flourishes the victory, there flourishes the name and fame, and there flourishes the justice, and the help comes there without asking. யாம் வந்த காரியம் ஆராய்ந்து அருளேலோ என்பாவா என்பாரை கோதையாண்டாள். அப்படி whatever you think, Bhagavan gets it fulfilled. Wishing you all the best. Thank you for this platform. Om Namo Narayana. Thank you, Sivaramakrishnan sir. Thank you for an insightful speech from you. We are happy to receive Srimati Maithili ma'am here, who is come as a guest. We would just like to honor you, ma'am. We request you to come to the stage. மைதிலி மேம் பற்றி சொல்ல நிறைய சொல்லிட்டே இருக்கலாம். அவெல்லாம் இந்த மேடம் ரமாதேவி, இந்த மண்டபம் ஓனர், அவள் அந்த ட்ரஸ்டோட அவெல்லாம் சஹஸ்ரநாமத்துக்கே நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது ஒரு பெரிய ஹெல்ப் பண்ணிட்டு கேள். மேடம் நீ வாங்க, உங்களால் தான் மேடம் தெரியும். அண்ட் சுஜாதா வந்து என்னோட ஹஸ்பண்டோட பிரதர் அண்ணா. என் ஹஸ்பண்ட் வந்து எம்டிஎன் சேர்மன் அந்த டெல்லியில் சேர்மன் தான். ஆஃப்டர் ரிட்டைர்மெண்ட் இங்கே இந்த ஊருக்கு வந்து செட்டில் ஆகிருக்காங்க. அவர் பெரிய ரைட்டர் சுஜாதா. நான் என் ஒய்ஃப் அடிக்கடி படிச்சுட்டு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கோம். இன்றைக்கி அவளோட இந்த மேடம் மூலமாக இப்போ தான் சொல்லி இந்த வருஷத்துக்கு கூட இந்த மாதிரி சான்ஸ் கொடுங்க. இங்கே 2 நாள் 27 ஆவர்த்தி பண்ணத்தோடு அந்த கருத்தரங்கம், முக்கியமான வீடியோ சஹஸ்ரநாமத்தை அதனுடைய சர்டிஃபிகேட் பெரிய அளவில் நடத்திட்டு வந்துருக்கு. பெருமாள் வேண்டிக்கிறோமா நீங்கள் எல்லாம் நல்லா ஹாப்பி சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு. ஓம் நமோ வெங்கடசாய. அடுத்தது Thank you. Manimekhalai ma'am. Thank you, ma'am. We are very happy to receive you also, ma'am. மைதிலி மேம், சாரி, டாக்டர் சரஸ்வதி. பட் சில பேர் இந்த மாதிரி வித் ஆனர் பண்ணி ஆகணும். மௌரிஷியஸை பார்த்துருப்பேன் ராமன் சார். மௌரிஷியஸ் ராஜபேணியை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிவிட்டு டாக்டர் சரஸ்வதி இருந்துச்சு. இவெல்லாம் இவளுக்கு டைம் இல்லை, இருந்தால் கூட இருக்கிற டயத்தில் பண்ணுவா. அந்த
ராஜ்வினுடைய அம்மா, இவர் 2 பேருக்கும் அம்மா மணிமேகலை. இவளுக்கெல்லாம் ஸ்பிரிச்சுவல் என்டையர் ஃபேமிலியை நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கா. ப்ளீஸ் நீங்கள் வாங்க. அந்த ட்ரிபிள் எம்என்க்கு டிச்சியில் எதுவும் நமக்கு ஒரு எதுவே கிடைக்கல. இப்போ தான் ஒரு மினிமம் 5 ஸ்கூல், அதுக்கப்புறம் சரஸ்வதி மனுஷது 50 கூட ஆகலாம். ஆல்ரெடி நீங்கள் சொல்லுங்க அந்த ஸ்கூலை பற்றி. ட்ரிபிள் எம்என் ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் எடுத்துட்டு ஒரு 15 நாளாக நம்ம மக்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். இன்னும் ஒரு வாரம் தான் ஒர்க் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் வி ஹேவ் டு டு சம் அதர் ஜாப். அது எந்த ஸ்கூல் சொல்லுங்கள், பெருமாளை வேண்டிக்கிறோமா. Namaskaram, Om Namo Narayanaya, Shri Shivananda Balalaya, Kaveri Matriculation School, Saraswati Bala Mandir, Jayendra School, and we are trying for many more. For sure, we'll make it happen. Thank you, sir. Sure, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sure, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. May we request Raghunathan Sharma ji to give a few words now. Shri Gurubhyo Namaha. So, at the end of the end of the day, when the paper presentation comes, at the very end of the day, when a paper presentation comes, the challenges what we have is already many points have been covered, like great legends, those are sitting here. So it becomes, punah, again and again. But by God's grace, Amrita, if it is given again and again, who will say no? Like that, Narayana Nama, in different angles, if we say, nobody will say no. No. The point is, first, I would like to, first, I would like to clarify, bow down my head to Ramabhadranji and other learned scholars, because the intention of this PPT, I will very clearly tell it. This was particularly meant for school students and college students, because we have to develop 3 types of thought process: critical thinking, analytical thinking, and one more thing is critical, analytical, and one more thing. These 3 types of thoughts, we have to develop into the children. Logical thinking. Based on that critical, logical, and analytical thinking, this PPT was made, because we know all about Bhishma. Bhishmacharyara kora solradhukku, who are we? I am no way. Whom Kodharma Sarva Dharmanam Bhavata, all the 6 Shrutva Dharmana Seshena Pavananija Sarvashaha. Yudhishthira Shantanu. Yudhishthira once again approaching after hearing all the dharmas from Bhishmacharya. He knows all the dharmas. So the PPT is not to criticize him, but to develop 3 types of thinking in the young minds of the children. Through the Vishnu Sahasranama, this PPT is being presented. Otherwise, I have no intention to degrade or this one. My pranams, Shatakoti pranams to Bhishmacharya. Now, coming to the narrative. 2 situations were given in front of Bhishma and in front of Jatayu. Correct? In the Draupadi Sabha, Bhishma, when Draupadi was in trouble, how Bhishmacharya reacted? When Sita was in trouble, right? Jatayu saw. Both are Vriddhas, old people. How Bhishmaji reacted and how Jatayu reacted,
That is a personality development. We never say we should not get any personality development from Bhishmacharya. Please don't mind like this. Who are we to comment or this one, Satyama? But for an interesting, different angle of, we will see, right? Because he has only given Vishnu Sahasranama to us. So I once again make it very clear. This is just a sample only, right? Jatayu versus Bhishma. Here are examples of two legendary personalities who were faced with a very similar situation, but their responses were diagonally right opposite. Next. Powerful or powerless? See, Bhishma was a powerful and capable warrior, but he chose to be a silent witness of the disrobing of Queen Draupadi, whereas Jatayu was old and powerless, but still he chose to try his best to protect Sita, the queen. So the moral goes to the children, right? Real power is not about physical strength, but about the deep desire to help, right? உள்ளத்தில் ஒளி இருந்தால் உவகை முகத்தில் பூக்குன்றார் இல்லையா? அது மாதிரி உங்களுக்கு உதவி பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணியாச்சுன்னா, right? Age is not a barrier. Only the attitude is the barrier, right? So this goes like this. Next. So finally, what the first PPT concludes: Bhishma was powerful yet acted powerless. At that time, he knows, because he was Raja Dharma. He was having some other minds regarding the Dharma. He took oath. I will protect the Raja Dharma. So Bhishma was powerful yet acted powerless, whereas Jatayu was powerless yet acted powerful. Right? Next. Alive or dead? Okay. Bhishma, he himself says in Mahabharata many times, some weakness was suppressing me. So I was not happy. So based on his statement, Bhishma lived on, but died every day to his conscience. Where Jatayu died once, but lived eternally true to his conscience. So let us, children, for those who are watching this, know everything. Okay, conscious is our constant companion. Constant companion is what? Consciousness. Right. Next. Our only constant companion is our conscience. Right? Better to be true to it. Antah karana sakshi for that. Right? Then, fame or infamy. Next topic we are dealing. Bhishma's name and fame slightly went down in history because of his act of not stopping the disrobing of Draupadi. Right? But Jatayu's name and fame went high in history because of his act of trying to save Sita. So how in situations are given, critical situations are given, children or youngsters must know what path you have to choose in spite of you are powerful or powerless. That is a message given. So we are all going to be mere names in history. Sooner or later will be equated with the bad or the good in our choice. Right. Next. So 10 நிமிஷம் ஆனா ரிமைண்ட் பண்ண சொல்றேன். Right? Culture or vulture? Bhishma was supposed to be a highly cultured human being. அவர் வளர்ந்த விதம் பாத்தீங்கன்னா சொல்லவே அவர் அவ்வளோ Bhishma was cultured but acted highly கொஞ்சம் insensitive but stopped low in values like a vulture, whereas Jatayu was supposed to be a lowly uncultured vulture but acted highly sensitive, right, and soared the skies in value like an evolved human. Right? Next. Who would you, right? Next. One, next. Spoken or unspoken words. சொல்லப்பட்ட வாக்கியங்கள் நிற்குமா, சொல்லப்படாத வாக்கியங்கள் நிற்குமா? Draupadi asked for protection from Bhishma in the Sabha. Bhishma, but he could not help. I have to change the word. He didn't help, he could not help, right? So Sita did not ask for protection. Anga Draupadi katra protection.
பீஷ்மா மட்டும் இல்ல, வேற யாருமே ஹெல்ப்புக்கு வரலன்றதை விட வர முடியல, சூழ்நிலை கைதிகளாக அவர்கள் இருந்தார்கள். பட் இங்க என்னன்னா, சீதா did not ask for protection from Jatayu, but he tried to protect her, right? So Bhishma could not understand Draupadi's words, whereas Jatayu understood both Sita's spoken and unspoken words. குழந்தைங்க கிட்ட நம்ம சொல்லணும், right? Unspoken words are very powerful than the what spoken words. Maunam is very powerful than the spoken words. Adnala they have to listen to the unspoken words. They have to care, right? Next, so the language of the heart is more powerful than the language of the words. Draupadi இது வந்து language of words, Sita அது வந்து language of heart. Jatayu understood the language of heart, right? Next, Bhishma was so clarity or confusion. When the problem solving skill, we have to see where lacking, problem solving skill. அங்க problem solving skill அவருக்கு இருந்தது, பீஷ்மாச்சாரியாருக்கு இருந்தது. ஆனா மறுபடியும் சிச்சுவேஷன்ல மாட்டிட்டு காமிக்க முடியல. Jatayu did not worry about any situation. When the problem comes, problem solving skill we have to apply. So Bhishma was so confused regarding the royal. அவர்கிட்ட முன்னாடி ரெண்டு சான்ஸ் இருக்கு, ராயல் டியூட்டி ஆர் மாரல் டியூட்டி. கரெக்ட்டுங்களா? ராயல் டியூட்டி ஆர் மாரல் டியூட்டி. எப்பயுமே மாரல் டியூட்டி இஸ் ஹையர் தேன் த ராயல் டியூட்டி. ஆனா பீஷ்மாச்சாரியா at that time he knows dharma, right? அவருக்கு தெரியும், at that time he decided royal duty is higher than the moral duty, so he acted according that. So royal duty, that he forgot that he had a higher duty, a moral duty, whereas Jatayu was so clear about his moral duty that no other duty was considering for him, right? When caught up in dilemmas, best is to follow the higher principles. To follow our heart, because it always knows the truth. Thank you. Next. Okay. Next. Relative or stranger. Idu romba mukkiyam. Relative or stranger. See, Bhishma was an elderly relative of Draupadi. But acted as a total stranger in this episode. Whereas Jatayu was not at all related to Sita, not at all related to human race kuda illa. At least ivaru human, avangalu human na human race relativity irukum. He was not even a human race related, but Sita was not even Jatayu was not even connected with the human race. சொந்தக்காரங்களே கிடையாது. He was a stranger but acted more than a dearest relative, right? Next, true relationships are based on hearty connections, not just bodily connections, right? Hitam ahitam degajam vyadihi hitam aranyam aushadam னு சாணக்கியா சொல்றாரு. என்னன்னா, நம்ம கூடவே பிறக்குது வியாதி, that's our relative. கூட பிறந்ததுனால ரிலேட்டிவ் ஆயிடுது. which one? disease. அப்ப நம்ம கொண்டாடுறோமா? however we want to eradicate it. மெடிசன் கூட பிறக்கல, மெடிசன் somewhere born. நாம் என்ன பண்றோம்? எப்படியாவது இன்டேக் பண்ணிக்கணும். அஹிதம் தேகஜம் வியாதிகி ஹிதம் ஆரண்யம் ஔஷதம். காட்டுல இருக்கிற இலை செடி கொடி மூலிகைய உள்ள வாங்கறதுக்கு விருப்பப்படுறோம். உள்ளேயே இருக்கிற வியாதிய, கூடவே பிறந்த வியாதிய எப்படியாவது வெளியில போகிறது. அப்போ ரிலேஷன்ன்றது ஜஸ்ட் கூட பிறந்ததுனால மட்டுமே ஆயிடாது. ஒன்லி அவங்க நல்லது பண்றாங்களா கெட்டது பண்றாங்களா வச்சு, நல்லது பண்ணினா அவங்க நம்ம ரிலேட்டிவ், கெட்டது பண்ணா கூடவே பிறந்தாலும் நாட் ரிலேட்டிவ். திஸ் வாஸ் a message given by Jatayu, right? Next, the saintly or the wicked. Sorry for using the word, I will correct it, right? On the floor la vandirchi. So both Bhishma and Jatayu had a few moments to decide what to do. Few moments da irunchi.
கிரைசிஸ்ல. லைஃப் sometimes puts us in situations wherein a few moments we need to take crucial decisions. What we decide very much depends on the kind of inner integrity we have cultivated by the association we keep. Satsanga, sir always used to say, association we keep. Bhishma's intelligence was clouded and it failed the test of life because he associated, adanga, he was associated with the Kauravas. He was associated with the Kauravas, Dushta Sangha. அதனால whereas இவர் வந்து ஜட்டாயு எப்ப பார்த்தாலும் ராமநாமாவை சொல்லிட்டு இருந்தார். அதனால அவருக்கு so where Jatayu's intelligence was crystal clear and is passed test of life because he associated with saintly, selfless Lakshman and all pure Lord Rama. நீங்கள் சத்சங்கத்துல இருக்கணும்னா பிசிக்கலா கூட இருக்கணும் அர்த்தம் இல்ல, ஆன்லைன்ல கூட இருக்கலாம்னு சொல்றேன். ஜட்டாயு சத்சங்கத்துல ராம கிட்ட லக்ஷ்மணா கிட்ட ஆன்லைன்ல தான் இருந்தாரு, பிசிக்கலா இல்ல. நீங்க துஷ்ட சங்கத்துல ஆன்லைன்ல இல்லைன்னாலும் சரி, இல்ல இருந்தாலும் சரி, பிசிக்கலா இருந்தாலும் சரி, நீங்க எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தாலும் உங்களை சங்கத்துல கவுத்துடும். ஐயோ பாவம் எங்க பீஷ்மரா அது கவுத்து because of the dushta sangha of Kauravas. So my dear children and younger generation, have satsanga. அதுதான் very important. Satsanga makes you extraordinarily பாலோடு அளாவிய நீர் பாலாகுமே அன்றி நீராய் நிறம் தெரிந்து தோன்றாதான்ற. பாலோடு அளாவிய நீர், பாலோட தண்ணி சேர்ந்ததுனால பாலாகுமே அன்றி, தண்ணி பாலா மாறுதே தவிர நீராய் நிறம் தெரிந்து தோன்றாதாம், அது நீராய் இருக்காதாம் அப்படின்னு ஒரு பெரிய வார்த்தை இருக்கு. So satsanga is everything. When or in the ultimate test of any activity we have only two options. Only two options. Either to close your eyes to it or do something about to follow it. Right? So I think we have taken much time. The Bhishma way or the Jatayu way. Choice is ours. Once again, our Shatakoti pranams to Bhishmacharya. Right? But taking any epics and ethics, first we have to do all our pranams to them. But we should be dare enough to teach the children critical, logical, analytical thought. அது பண்ணாலே பாவம்னு கிடையாது. சிலதெல்லாம் டச் பண்ணாலே பாவம்னு நாம சொல்லி தரணும்னு அவசியம் இல்லை. அந்த பாவத்தை சும்மா அப்படி டச் பண்ணிட்டு, இது டச் பண்றதுனால எனக்கு பீஷ்மாச்சாரியார் மரியாதை போகுமா, நாளைக்கும் விஷ்ணு சாஸ்திரம், அந்த ஸ்ட்ராங் மைண்ட் வேணும். பட் அந்த தாட் ஃப்ளோவை குழந்தைங்களுக்கு எப்பயுமே ஜட்ஜ்மெண்டல் தாட் ஃப்ளோன்னு தரப்படாது. There is a judgmental thought flow. We should not train the minds of the younger generation that judgmental thought flow குறிச்சி பண்ணீங்கன்னா அப்புறமா further test எல்லாம் போய்டும். Prejudiced opinion. What is the benefit of judgmental thought flow? When the judgmental thought flow we give to the younger generation, the mind becomes fixed thought. In the fixed thought la, judgmental thought la, then it gets into converted to prejudiced opinion. In the prejudiced opinion, you can't have researchers. You can't have நீங்க any researchers, any inventors, any discoveries பாருங்க, out of the box போய் திங்க் பண்ணி பல முறை ஃபெயிலியர் ஆனவங்களால தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களே தவிர within the box இருக்கிறவங்களுக்கு ரைட் அவங்க முடியாது. So with this we conclude that we teach the children the best way possible. Thank you. Wonderful, excellent presentation. சார் எனக்கு காப்பி அனுப்புங்க. நான் இப்போ ஒரு சீக்ரெட் சொல்ல போறேன். இப்போ வந்து பீஷ்ம பிதாமர் ஏன் எப்படி பண்ணான்றதுக்கு பின்னாடி ஒரு காரணம் வருது. என்னன்னா, அவங்க எல்லாரும் அந்த அம்பு படுக்கையில படுத்துட்டு இருக்காரு இல்லையா, அப்போ வந்து யுதிஷ்டிரர் போய் தர்மத்தை பத்தி கேட்கிறார். அப்போ திரௌபதியும் கூட வந்த போது யுதிஷ்டிரர் தர்மத்தை பத்தி எனக்கு சொல்லுங்க, திரௌபதி சிரிக்கிறா. பீஷ்மருக்கு கண்ணு திறக்க முடியல, யாரும் சிரிக்கிறாள், யாருமா சிரிக்கிறா அப்படின்னா திரௌபதி தான் வந்திருக்கா சிரிக்கிறான்னு. இல்லை பரவாயில்ல விட்டுடுக்கோ, தர்மத்தை பத்தி சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்கிற. அப்போ வந்து இல்ல பீஷ்மர் சொல்றார், இல்ல திரௌபதி ஏதோ காரணத்துக்காக சிரிக்கிறா, எதுக்காக சிரிக்கிறா சொல்லுங்கன்னு. பீஷ்மர் வந்து இப்ப தர்மத்தை பத்தி பேச போறாருன்னு சொல்றாரு. நான் சபையில என்னை வந்து அவமானப்படுத்த போது அவர் ஏன் பேசாம தர்மத்துக்கு ஃபுல்லா தெரிஞ்சவர் தானே, அவர் பேசாம இருந்தாரு, அவர் என்ன தர்மத்தை பத்தி இப்ப பேச போறான்னு நினைச்சா அது சிரிப்பு வந்ததுன்னு சொன்னான்.
அவர் சொன்ன திரௌபதி நினைச்சது 100% கரெக்டு. அப்போ என்னுடைய உடல்ல ஓடி இருந்தது எல்லாம் துரியோதனன் போட்ட சாப்பாடு. துரியோதனன் போட்ட சாப்பாடு எல்லாம் என்னுடைய உடல்ல ஓடினதால என்னால பண்ண முடியல. இப்ப அம்பு படுக்கையில படுக்கும் அந்த ரத்தம் எல்லாம் போயிடுச்சு. அந்த துரியோதனன் பண்ணுடைய ரத்தம் எல்லாம் போனதுனால எனக்கு இப்ப தர்மத்தினுடைய ஒரு ஒரு திங்கிங் திரும்பி வந்துருது. அதனால என்ன முக்கியமான காரணம்னாக்கா நம்மளுடைய ஆகாரம் இருக்கு இல்லையா, ஆகார சுத்தம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஆகாரம் யாரானா வீட்டில் யாரானா போட்டானாக்கா அவளுடைய பாப்பங்கள்லாம் நம்மளுடைய சரீரத்தில் போயிடும். அதனாலதான் நம்ம சாப்பிட்ற ஆகாரத்தில் சாத்வீக ஆகாரம் அந்த எல்லாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு நம்ம சாப்பிட்டோம்னாக்கா அந்த ஆகாரம் எப்பொழுதுமே நம்ம ஜட்டாயு மாதிரி நமக்கு வந்து தர்மத்தில் நிர்ணயிக்க என்பதுதான் இதனுடைய சூக்ஷ்ம தத்துவம். அதுல ரெண்டாவது, இந்த ஜட்டாயு இறந்த போது ராமச்சந்திரமூர்த்தி அவர் அப்பாக்கே கூட சிராத்தம் பண்ணல, ஈம கடங்கள் பண்ணல, ஆனா ஜட்டாயுக்கு பண்ணார். பண்ணிட்டு கச்சலோக உத்தமா, தட் இஸ் ராமர் வந்து தன்னுடைய தன்னுடைய மனுஷன் தான் கடைசி வரை சொல்லியிருந்தார். ஆனா இந்த இடத்துல குரத்தாழ்வன் சொல்ல, ராமா நீ நல்ல வேஷமே போடல. ஏன் போடலன்னா, மோட்சத்துக்கு போன்னு சொல்றிய, ஒரு சாதாரண மனுஷன் வந்து மோட்சத்துக்கு அனுப்ப முடியுமா, நீ பரமாத்மான்றது அந்த இடத்துல எக்ஸிபிட் பண்ணிட்ட. ஏன்? பிகாஸ் ஜட்டாயு அந்த அளவுக்கு தன்னுடைய உயிரை கொடுத்து சீதையை காப்பாத்திருக்கார். அதே பீஷ்மர் இறந்த போது கிருஷ்ணர் அவருக்கு ஈம கடன் பண்ணிருக்கலாமே, பண்ணல. ஆனா யுதிஷ்டர் பண்ணார். ஆனா அவர் போனது ஸ்வர்கலோகம் தான், மோட்சம் போல பீஷ்மர் போகல. ஸோ அதனால அது இந்த காரணங்கள்லாம் பார்க்கும்போது அந்த கர்மங்களுடைய எஃபெக்ட் இருக்கு. அதனால நம்மளுடைய எண்ணங்கள் சிறப்பாக இருக்கணும், நம்மளுடைய ஆகாரங்கள் சிறப்பாக இருக்கணும். ஸோ தட் இஸ் தி தேங்க்ஸ். எக்ஸலென்ட் பிரசன்டேஷன். Thank you Ramabhadran sir. Thank you Sharma sir. As usual பெரிய விஷயத்தை ரொம்ப சட்டலா சிம்பிளா ரீச் பண்ற மாதிரி போயிடுவேன். So we really enjoyed the Bhishma way and Jatayu way. Thank you so much for that. May I request Sridharan sir to give the concluding speech now. Om Namo Venkatesaya. Dr. Sharma ji சொல்ல லேட் ஆயிடுதுன்னு, பட் விஸ்வாஸ் 5D principle, devotion, discipline, dedication, determination, development and efforts. The discipline, the time management, that's what நீங்க தான் கற்றுக் கொடுத்துருக்கீங்க. அதனால 5 means 5, but it's okay, 5 within that margin only. Thank you. Before that யாருக்கும் ஆனர் பண்ணுமே, யாரு? வெங்கடேசன். அப்கோர்ஸ் ஒரு ஆனர் பண்ணியாச்சு அவருக்கு. அவர் என்னுடைய ரிலேஷன் லக்ஷ்மி, அவர் பேரை வந்து வச்சுட்டு வா தெரியும் எல்லாருக்கும் ஸ்ரீரங்கத்தில் வா. அவர் தான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி விட்டார். இன்னைக்கு அவர் வர முடியல, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் போயிட்டு சேவிச்சுட்டு வர்றார். அம்மா எங்கள் ரிலேஷன் தான், இவா தாத்தாலாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். எந்த ஃபேமிலிப்பா? இன்ஜினியர் ஃபேமிலி சொல்லுவாள்ல ஸ்ரீரங்கத்தில். அப்பா என்ன ஃபேமிலி ஸ்ரீரங்கத்தில் இன்ஜினியரானு சொல்லுவா இல்லையா? 93 உத்திரவீதியா? என்ன ஊர்? அட்ரஸ் என்ன? மேலே உத்திரவீதி தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்குலாம். ஸோ அவர் மூலம் பண்ணி வெங்கடேசன் நேற்றுக்கு இந்த ஹெல்ப் பண்ணதுக்காக இன்னைக்கு எவ்வளோ சத்தம் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன்? 50 சத்சங். அதுவும் L171 எவ்ரி சாட்டர்டே 7 PM. பெருமாளை வேண்டிக்கிறோம்ப்பா. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. எஸ். வனமாலி கதீர் சாங்கி சங்கி சக்ரி தனந்தகி ஸ்ரீமான் நாராயணோ விஷ்ணுர் வாசுதேவோ விரட்டு. அது எப்படின்னா எல்லா ஊர்லேயும் நம்ம நிறைய பேர் இருப்பா. இங்கே அவரே பண்ண மாட்டிருக்கு. அதான் ஒன்று முடிவு கொடுத்துட்டேன். அடுத்த வருஷம் இந்த மாதிரி பண்ணணும்னா ஒரு 2 நாள் முன்னாடி நம்ம ரவி பாலா ஒரு 4 நாள் முன்னாடி வந்துருப்பா. அவர் வர முடியல, ராகு வர முடியல. பட் ஆனால் அதுவும் இங்கே இருக்கிற ரகுவோட சேர்ந்து இன்னைக்கு அவர் ஆரம்பித்து அவர் முடித்தார். அது ஒரு பெரிய அந்தந்த ஊரில் எக்ஸிஸ்டிங் சத்சங் இருக்கு இல்லையா, அவளோட சேர்ந்துட்டு விஸ்வாசத்தில் படித்தவான ஒரே விஸ்வாஸ், ஒரே விஷ்ணு சாஸ்திரநாமம், ஒரே பெருமாள், அந்த தத்துவத்தை பண்ணிருக்கோம். ரொம்ப நன்றி. மறுபடியும் உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்கிறோமா. ரமாதேவி மேடம், உங்கள் ஃபேமிலி மேடம்க்கும், மைத்திலி மேடம் எல்லாருக்குமே, உங்கள் ஃபேமிலி எல்லாருக்குமே வருஷத்துக்கு கூட இந்த மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணுவோம். பிகாஸ் அவர் ஃபோக்கஸ் இஸ் டுவர்ட்ஸ் யங்கர் ஜென்ரேஷன். 2 தான் முக்கியமாக சொன்னேன். ஒன்றும் யங்கர் ஜென்ரேஷன் எடுத்துன்னு போகிறோம். அவளுக்காக இந்த மறுபடியும் 9th ஆகஸ்ட் அன்றைக்கி ஒரு 10 லட்சம் குழந்தைகள் இந்தியா அண்ட் அப்ராட், இப்போ தான் ஸ்ரீலங்கா அண்ட் மௌரிஷியஸ், அது மாதிரி நிறைய கண்ட்ரீஸில் தே ஆல்சோ வாண்ட் டு பார்ட்டிசிபேட். திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் இயர் அவுட் ஆஃப் த 13 years overseas are participating. That is again the power of VISHNU SAHASRANAMAM. Number 1. Second, ஒருத்தருக்குமே தெரியலன்னா அந்த ரிமோட் வில்லேஜ் எவ்ரிவேர் அவளுக்கு 21 நாளை கற்றுக் கொடுத்து
சர்டிஃபிகேட் கொடுத்து அவளுக்கு சத்சங் ஃபார்ம் பண்ணிடுறோம். அப்புறம் வி ஆர் நோ இந்த டிஸ்கஸ் சத்சங்குடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் சத்சங் வில் டேக் கேர் ஆஃப் தம் இண்டிவிஜுவலி ஆஸ் வெல் த என்டையர் வேர்ல்ட். அவ்வளோ பாக்கியம் விஸ்வாஸ் பெருமாள் கொடுத்துருக்கார். தேங்க்ஸ் நான் முதல்ல அவருக்கு சொல்லணும். அண்ட் உங்கள் எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன். அண்ட் எஸ்பெஷலி விஜய் மாதவன் கேட்டரிங் அண்ட் ஒரே ஒரு நிமிஷம்ப்பா, ஐ எம் கோயிங் டு வைண்ட் அப் ப்ளீஸ். ஒரே ஒரு நிமிஷம். கேட்டரிங் ப்ளஸ் கிருஷ்ணமூர்த்தி மேனேஜர் இவெல்லாம் எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த கிளீன் ஒவ்வொருத்தரும் ஹெல்ப் பண்ணது ஒன்று தான். இந்த ஃபங்க்ஷன் 2 நாள் நேற்று 27 ஆவர்த்தி பண்ணினோம், இன்னைக்கு பண்ணி முடிச்சுட்டோம். அதை விட ஃபஸ்ட் டைம் சி சிலபஸ் பி சிலபஸுக்கு பூலோக வைகுண்டத்தில் இங்கே வந்து ஆஃப்லைன் பண்ணி கொடுத்துட்டோம். அங்கே சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தோம். ஒன்லி ஆண்டவன் சுவாமி நேற்று வெதர் கண்டிஷனில் ரிஷிகேஷ் லேண்ட் கிடைக்கல, நேற்றுக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தார். அவருடைய அனுகிரகத்தை முடிச்சிட்டோம். ப்ளஸ் இந்த பவர் ஆஃப் விஷ்ணு சாஸ்திரம் எவ்ரி இயர் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் பண்ணிருக்கோம். அதனுடைய எஃபெக்ட் தான் நேற்றுக்கு இன்றைக்கும் ஒரு கொஞ்சம் ப்ரீஃப் பண்ணோம். அப்பப்போ விஷ்ணு சாஸ்திரம் பல உலகத்தை எடுத்துனதும் நன்றி. ஐ திங்க் ஐ கவர்ட் ஆல் தி பாயிண்ட்ஸ். சார் முடிச்சிடலாமா எண்டிங் ப்ரேயரோட? எல்லாரும் சேர்ந்து பெருமாள் வேண்டிட்டு முடிச்சிடலாமா? ஓம் ஸ்ரீராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே சகஸ்ரநாம தத்துல்யம் ராம நாம வரானனே. ஸ்ரீராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே சகஸ்ரநாம தத்துல்யம் ராம நாம வரானனே. ஸ்ரீராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே சகஸ்ரநாம தத்துல்யம் ராம நாம வரானனே. ஸ்ரீராம நாம வரானன ஓம் நம இதி. I have to thank all the overseas students, participants, everybody. I don't know how many of you are watching this program. We have made it very successful with many students all over the world. Thank you very much. And as a courtesy, Prasadam is also available now. It will be available till 7 o'clock also. வெளியூர் பரவாயில்ல, இங்கே சாப்பிட்டு போகலாம். தி மாதவன் நன்னா பண்ணி வச்சிருக்கார். It is a request that all of you should take Prasadam and take leave. மறுபடியும் இந்த மண்டபத்தில் சந்திப்போம். மேபி October 2 வருவோம். இந்த மண்டபத்துக்கு ஸ்ரீரங்கம் மண்ட ரகு அவா ப்ரோக்ராம் வருவோம். விஸ்வாசுக்கு வருஷத்துக்கு ஒரு நல்லா பண்ணுறதுக்கு பெருமாள் வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கார். மறுபடியும் நன்றிமா உங்கள் ஃபேமிலிக்கு. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. தேங்க்யூ.